Bonjour tout le monde, hello everyone, soyez les bienvenus au lancement de la 5e édition du Cooperathon. 5 années de Cooperathon déjà, 5 années d'impact, 5 années où le génie collectif des gens s'est réuni pour dire « Nous croyons à un monde meilleur et nous allons mettre à profit notre savoir et notre passion pour trouver des solutions innovantes ensemble aux grands enjeux de notre société. » This year, we're celebrating the 5th edition of the Cooperathon. Yes, it's already been 5 years of impact and a genuine desire to leverage innovation and entrepreneurial spirit to contribute collectively to a better society. Mon nom est Adam Reed et je serai votre animateur durant cette conférence annuelle d'ouverture de la compétition et nous sommes en direct. My name is Adam Reed and I'll be your host during this kickoff conference of this 5th edition of the Cooperathon, and we are live. How exciting is this, right? Avant de vous expliquer le déroulement de la conférence, j'aimerais remercier, au nom de Desjardins, l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance lors de cette année si particulière. Desjardins decided that this year, more than ever, Canadians needed to put their passion to work to find novel solutions. This edition would not be possible without our partners who put their trust in us during these exceptional times. Nous aimerions remercier KPMG, partenaire principal pour la conférence du lancement. This is the 2nd year in a row that KPMG partners up with the Cooperathon for the kickoff event. Thank you for your trust and your vision of social impact. Merci aussi à Microsoft Canada, partenaire Tech for Good. We'd also like to give a special thanks to Microsoft Canada, always empowering communities. Et finalement, merci aux 12 partenaires de Défi 2020 pour être des leaders en innovation ouverte. Merci de contribuer à votre manière à une société plus humaine et inclusive. Thank you to all of our 12 challenge partners. Investing in open innovations is investing collectively in our future and our children's future. La conférence débutera dans quelques minutes, mais sachez que ce n'est que le début d'une aventure incroyable pour plus de 1000 citoyens et citoyennes tirant parti de leur esprit d'innovation et de collaboration pour développer des solutions pérennes pour le Canada de demain. Les gagnants seront couronnés lors de la grande finale, bien sûr, le 18 novembre. D'ailleurs, vous pouvez encore vous enregistrer pour participer à la compétition, que vous soyez entrepreneur ou intrapreneur, le programme est fait pour vous. Et on vous invite fortement à y jeter un coup d'œil lors d'une pause d'aujourd'hui. Today is the launch conference, but it is so much more than that. It's the kickoff journey, when more than 1,000 citizens will come together to develop innovative, sustainable solutions to solve societal challenges, and more importantly, help us propel Canada to a better future. Now, whether you're aiming to launch a startup, a social enterprise, or if you're an employee of a small or large organization who wants to develop your entrepreneurial muscle, the Cooperathon is for you. You should most definitely register to join this open innovation journey that will close out with the grand finale, of course, on November 18th. Bon, je sais que vous avez hâte d'entendre les conférenciers et panélistes, et ils ont hâte eux aussi, mais avant, permettez-moi de vous expliquer le déroulement de cette première édition de la conférence du Cooperathon 100% numérique. I'd like to take a brief moment to explain how to better your experience during this first digital conference. First, I'll do it in French, and then in English. Tout d'abord, sachez qu'afin de vous fournir une expérience personnalisée, nous avons créé 3 parcours. Le parcours entrepreneuriat sera diffusé sur la chaîne 1, le parcours innovation ouverte sera diffusé sur la chaîne 2, et finalement, le parcours impact social sera diffusé sur la chaîne 3. En ce moment, et jusqu'au début des panels à 16 heures, la programmation est commune aux 3 chaînes, sauf pour certaines traductions. À partir de 16 heures, selon la chaîne dans laquelle vous êtes, votre programmation sera différente. Je vous encourage à consulter la programmation à ce sujet. Si vous n'êtes pas trop certain dans quelle chaîne vous êtes en ce moment, inquiétez-vous pas, vous pouvez toujours consulter le titre de la diffusion. Aussi, puisque nous sommes conscients que personne n'est à l'abri de difficultés techniques, nous avons décidé de diffuser sur le site web du Cooperathon, sur notre Facebook, sur LinkedIn, Twitter et même sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais on avait une difficulté technique qui arrivait, n'hésitez pas à basculer de plateforme. Finalement, sachez qu'il y aura certaines traductions de l'anglais dans la chaîne 1. In order to offer the best customized experience to our audience,
we created 3 journeys for you to better experience this digital conference. The entrepreneurial journey will be available on Channel 1. The open innovation journey will be available on Channel 2. And finally, the social impact journey will be available on Channel 3. Now, at this very moment, until the start of the panels at 4 p.m., the programming is common to all 3 channels, except for some translations. Starting at 4 p.m., depending on the channel you're on, the programming will change, so please consult the schedule for the channel's respective content. Now, if you're not sure which channel you're on at this moment, don't worry. All you have to do is check the streaming title. Also, because we know that technical difficulties could arise on the web, please note we are streaming live on our Cooperathon's website, Facebook, Twitter, LinkedIn, and even on YouTube. So if there's any streaming issues, feel free to switch to another platform of your choice. Now, finally, there's also going to be translations from French that will be made available on Channel 2 and 3. Durant la conférence, j'ai seulement une demande à vous faire. J'en ai une. Partagez-nous vos réactions sur les médias sociaux avec le hashtag Cooperathon20. Certains de vos commentaires seront partagés durant la diffusion en direct, alors n'hésitez pas. Now, during this conference, I only have one thing I want to ask of you. Please share your reactions on social media with the hashtag Cooperathon20. Now, some of your comments will be shared during the live stream. Mesdames et messieurs, maintenant que les instructions sont derrière nous, démarrons cette conférence. Nous avons le privilège d'avoir un mot de bienvenue par le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez. To kick off the 2020 Cooperathon, we couldn't be more honored than to have the leader of the government in the House of Commons and Quebec Lieutenant, the Honorable Pablo Rodriguez. Hello and welcome to the 5th edition of the Cooperathon. I'm Pablo Rodriguez, leader of the government in the House of Commons, lieutenant for Quebec, and proud member of Parliament for Honoré-Mercier. If you're among the thousands of Canadians who have registered for this competition, congratulations. By participating in the Cooperathon, you are helping to build a socially responsible future. The last few months have been difficult, very difficult for all of us. And each of us has had to react and adapt very quickly. This competition brings together social innovators, entrepreneurs, and experts from all fields. And this creativity comes at the right time in a context where we're all facing new socio-economic challenges. However, like all challenges, the pandemic also offers important lessons and opportunities to do things differently and better. It's up to us to imagine what Canada could look like after the pandemic and how that experience can help us create a more socially responsible future. Participation has doubled this year, and that's great. And the growth of the Cooperathon is a testament to the willingness of Canadians to unite for common causes. Over the next 25 days, you will learn, create, design, and collaborate with experts from all fields. You'll attend special trainings and workshops, and you could even win a cash prize. This is your chance to leave your mark. I salute Desjardins for sponsoring and organizing this great event. Good luck to all the participants, and I can't wait to see the results. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. That was such an inspiring message, and thank you for your presence today. Avant de débuter avec la conférence d'ouverture, voici un message de notre partenaire principal de conférence, KPMG. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Dominique. Salut Ben. KPMG est de retour cette année comme fier supporter du Cooperathon. Nous croyons fermement chez KPMG que les entreprises ont le pouvoir et le devoir de favoriser la grande cause sociale. Nous acceptons ce rôle avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'ambition. Cette même ambition porte nos associés et nos employés à supporter financièrement et d'appuyer de leur talent des centaines d'organismes à travers le Québec et beaucoup d'autres au Canada. Une compétition collaborative comme le Cooperathon nourrit notre désir de faire la différence pour nous tous, pour nos employés et pour bâtir une communauté inclusive, socialement responsable et innovatrice. Depuis toujours, notre capacité d'innover, de nous transformer, nous a permis de relever de nouveaux défis. La situation actuelle a été une occasion de constater la résilience des citoyens et des organisations à travers le pays.
Chacune de ces situations déstabilisantes est une occasion de porter un regard critique sur qui nous sommes, sur ce que nous faisons et comment nous le faisons. Chez KPMG, on a dû se réinventer afin de revoir la façon dont on dessert nos clients et pour ceux-ci, la façon de livrer leurs produits et d'interagir avec leurs membres et clients. En tant que membre de la communauté d'affaires, il est primordial de saisir cette opportunité d'assurer une relance qui intégrera nos valeurs et l'impact social que l'on désire avoir. Le Cooperathon s'inscrit directement dans cette optique et c'est la raison pour laquelle KPMG, année après année, est un fier partenaire de cet événement. On va suivre avec beaucoup d'intérêt les idées, les projets qui vont en ressortir. Ben, joins-toi à moi pour souhaiter à Sophie, Guy, chers participants, un excellent Cooperathon. Merci beaucoup KPMG pour votre support pour une deuxième année de suite. Sans des partenaires comme vous, nous n'en serions pas ici. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, faisons place à notre conférence d'ouverture. Please note for the following keynote conference, closed captioning is available. Cette conférence est composée par nul autre que M. Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins, ainsi que Mme Sophie Brochu, présidente directrice générale d'Hydro-Québec. Our guests for our keynote conference are Mr. Guy Cormier, President and Chief Executive Officer of Desjardins Group, and Mrs. Sophie Brochu, President and Chief Executive Officer of Hydro-Québec. Ils seront interviewés par Catherine Lune-Rollet. Sans plus tarder, Catherine, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos interlocuteurs. On débute avec M. Guy Cormier, président et chef de la direction du mouvement Desjardins. Depuis 1992, M. Cormier a occupé diverses fonctions de haut niveau au sein du mouvement Desjardins avant d'être élu président et chef de la direction en 2016. Depuis son élection à la présidente, il insuffle à l'ensemble de l'organisation une culture d'entreprise forte et partagée, centrée sur les membres et les clients. Il encourage l'innovation au sein de l'organisation et accélère sa transformation numérique. Sophie Brochu exerce les fonctions de présidente directrice générale d'Hydro-Québec depuis le 2 avril 2020. Elle est d'ailleurs la première femme à occuper ce poste de façon permanente dans l'histoire de l'entreprise. Madame Brochu compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur énergétique. Elle a entre autres participé au développement du réseau de gaz naturel au Québec et contribue à l'essor d'énergies renouvelables comme l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire, tant au Canada qu'aux États-Unis. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux. Alors, débutons notre conversation. On vit dans une période pleine d'incertitudes qui amène assurément son lot de difficultés, mais qui est aussi un moment pour saisir plusieurs opportunités. Alors, ma première question est un peu incontournable. Qu'est-ce que vous avez appris comme dirigeant d'entreprise au cours des 6 derniers mois? Et aussi, qu'est-ce que la pandémie est venue changer dans votre organisation? On pourrait peut-être commencer avec vous, Mme Brochu, parce que vous êtes arrivée en poste chez Hydro-Québec au tout début du confinement. Ça a dû être toute une adaptation. Ça a été une grande adaptation. Écoutez, comme tout le monde, là, a fallu se retourner sur les chapeaux de roue. Par ailleurs, avec le recul, aujourd'hui, je suis capable de dire que ça a été aussi presque une bénédiction pour moi parce que j'arrivais en poste dans une maison qui est tout partout au Québec, un peu comme le mouvement Desjardins. Et ce que ça m'a permis de faire avec la technologie, c'est de rentrer en contact très rapidement avec tout le monde à la fois, une fois par semaine, puis après ça, d'avoir des points de contact avec des gens partout au Québec, disséminés sur le territoire à l'intérieur d'une même journée. Alors, je pouvais parler à une adjointe administrative à Manic, à un technicien à Matapédia, d'avoir une conversation avec des gens de finance à Montréal, tout ça dans la même journée. Probablement des rencontres bedaine à bedaine virtuelles que j'aurais pas pu avoir dans un contexte normal. Donc, j'aime à penser qu'il y a eu du bon là-dedans, à tout le moins, pour cette expérience-là de mon arrivée. Merci, Mme Brochu. Monsieur Cormier, vous donnez souvent ce conseil aux jeunes qui est de sortir de leur zone de confort. Alors, je pense que la vie nous a tous forcés à mettre votre conseil en pratique dans les 6 derniers mois, probablement pour vous aussi. Donc, qu'est-ce que vous avez appris comme dirigeant et qu'est-ce que la pandémie a changé pour Desjardins? Ben, écoutez, c'est clair qu'à mes yeux, là, moi je le dis souvent, oui, sortir de sa zone de confort, ou quand on dirige une entreprise, je me plais souvent à dire que l'un des rôles du leader, c'est de s'assurer que son entreprise, elle est toujours prête à s'adapter à. Mais on ne sait pas à quoi. Est-ce que ça va être une crise financière? Est-ce que ça va être une crise interne?
Est-ce que ça va être une crise sanitaire? On ne sait pas quoi, mais aujourd'hui, le rôle d'un leader, ou à tout le moins des gens à la tête d'une organisation, d'un entrepreneur, c'est de s'assurer que son entreprise est prête à. Donc, capacité de s'adapter. Je pense que si Hydro-Québec, si Desjardins, ce sont des entreprises qui existent depuis des décennies et des décennies, plus de 100 ans dans le cas de Desjardins, c'est parce qu'on a été en mesure de s'adapter. Donc, s'il y a une chose que je retiens de cette crise-là, encore une fois, c'est la capacité d'aller chercher en dedans de nous toutes les ressources pour s'adapter à une nouvelle réalité que personne n'avait prévue en début d'année. Je le dis souvent, si j'avais débuté l'année puis j'avais dit aux 48 000 employés du mouvement qu'au mois de fin mars-avril, ils seraient majoritairement tous en télétravail, les gens m'auraient probablement pas cru, alors que la réalité, c'est qu'on a été capable de le faire. Puis vous avez aujourd'hui plus de 40 000 personnes qui travaillent de chez eux. Donc, cette capacité d'adaptation-là, l'humain a des ressources beaucoup plus profondes que l'on peut parfois anticiper. Moi, c'est une des grandes leçons que je retire des derniers mois qui ont été difficiles et éprouvants pour beaucoup. Peut-être l'autre élément que j'aurais le goût de partager, c'est à quel point, dans une période comme l'on vit, quand on est un leader, l'importance d'écouter encore plus. Sophie en parlait il y a quelques minutes. La dimension numérique de notre travail maintenant nous permet de parler à encore plus de monde, encore plus régulièrement, avec une proximité encore plus grande malgré la technologie. Donc, à quel point on a un devoir d'écouter encore plus, parce qu'en écoutant, ça nous amène souvent beaucoup de solutions, puis ça nous donne le pouls de la réalité que les gens vivent sur le terrain. Donc, ça nous permet justement d'adapter nos pratiques, d'adapter nos stratégies très, très rapidement. Et moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est clairement, quand on est dans une période comme celle que l'on vient de vivre, où on doit prendre beaucoup de décisions, avec beaucoup plus d'ambiguïté qu'habituellement, dans un très court laps de temps et beaucoup de décisions sous pression, tu as moins le temps parfois de réfléchir aussi longtemps qu'habituellement ou d'avoir autant d'analyses. Et c'est là que l'histoire de ton organisation, les valeurs, la culture prennent encore plus leur sens. Parce que quand tu prends des décisions, ces éléments fondamentaux-là de ton organisation, ils sont des points d'ancrage qui t'aident énormément à prendre les bonnes décisions. Alors, c'est quelques éléments, moi, je pense, qui vont rester aussi pour longtemps encore, ce concept de valeur et de culture qui est fondamental et qui donne du sens à ce qu'on fait. Mais c'est intéressant de voir que tous les deux, il y a des choses qui ont été mises en place pendant la COVID qui vont durer ensuite dans les organisations. Maintenant, je voulais savoir aussi, à vos yeux, qu'est-ce que la crise de la COVID a révélé sur la société québécoise? Et c'est quoi les leçons, d'une certaine façon, qu'on peut tirer? Peut-être qu'on peut débuter avec M. Cormier? Écoutez, je pense que l'une des premières leçons, ce sont nos vulnérabilités. Je veux dire, il y a clairement des endroits où on l'a vu, là, que ce soit pour ce qui est de nos aînés, le système de santé, évidemment une jeunesse aussi, tout ce qui touche la persévérance scolaire. Donc, je pense que cette crise-là nous a permis de voir qu'il y a des vulnérabilités dans notre société. Et on est tous des humains, puis il n'y a rien de parfait, puis il faut accepter qu'il va falloir améliorer et corriger des choses dans le futur. Moi, je trouve aussi que cette crise-là nous a permis, je l'espère, de réaliser qu'il peut être bon de vivre dans un État où l'État est fort et présent. On voit que dans un contexte de crise, d'avoir un État qui vise à maintenir un certain filet social, qui vise à s'assurer du bien-être de ses citoyens. On est capable de comparer à travers le monde aujourd'hui. On voit qu'il y a des États que c'est pas la même chose tout le temps. Alors parfois, on prend ça pour acquis, le rôle de l'État dans la société, le rôle des gouvernements. Mais je pense que dans une période de crise comme on vient de le vivre, je pense que de vivre dans un pays, de vivre dans un endroit où l'État a un rôle important par rapport à la qualité de vie des citoyens, je pense qu'il faut aussi prendre le temps juste d'avoir un peu de recul et de l'apprécier. Il est clair que pour moi, la dimension collective, l'effort collectif, la solidarité que l'on a vue au Québec, au Canada, depuis les 4-5 derniers mois, c'est un signal pour moi qui me rend toujours optimiste envers l'avenir. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires, il y a des organisations qui ont fait des choses extraordinaires, Desjardins, Hydro-Québec, on pourrait en mentionner plusieurs autres. Donc, cette dimension-là de solidarité, pour moi, c'est extrêmement important. Puis je pense j'espère que les historiens, quand ils vont regarder l'année 2020,
Sophie parlait tantôt, pour elle, ça a été un facilitateur, la COVID. J'espère que les historiens vont regarder l'année 2020 comme une année qui va être une année de virage. Virage entre un 30-40 ans de cycle économique et virage vers un 30-40 ans de cycle économique différent. Et je suis convaincu que notre modèle là, de extraire, de transformer, de consommer, puis après ça de jeter, ben peut-être que la COVID va nous emmener à réfléchir à ce modèle économique-là, puis à essayer de l'optimiser ou de le faire très différemment dans les prochaines années. Moi, je disais à quelques personnes récemment encore que je pense que la COVID aussi nous a emmené à dire que on est bien quand on est libre, parce que là, il y a beaucoup de discussions sur la liberté puis nos marges de manœuvre individuelles. On est bien quand on est libre, mais on est fort quand on est ensemble. Puis je pense que les derniers mois nous ont montré qu'ensemble, on peut passer à travers des situations très, très difficiles parce que justement, on se serre les coudes, on travaille avec encore plus de coopération et de collaboration ensemble. Effectivement, on espère qu'on aura appris ça de la COVID. D'ailleurs, Mme Brochu, qu'est-ce que vous avez appris de la société québécoise et quelles sont les leçons que vous en avez tirées de cette crise? Bien, je rebondis sur ce que Guy partageait tout à l'heure sur une meilleure compréhension, une meilleure intimité de notre compréhension avec le modèle social qui est celui du Québec. On est en mesure vraiment de faire des comparaisons là, en temps réel avec des territoires qui sont au sud de notre frontière, entre autres. Il est clair aussi que les Québécois, les Québécoises ont pris la pleine mesure de ce qui pourrait arriver si on devait échapper notre climat. Et peut-être que ce que nous sommes en train de vivre est dans les faits un modèle réduit de ce qu'on va vivre si on ne prend pas acte de tout ce que l'on doit faire pour améliorer notre empreinte environnementale et assurer la fameuse transition énergétique dont on parle depuis si longtemps. Et au moment où les gouvernements s'apprêtent et les entreprises s'apprêtent à investir des sommes colossales pour assurer le rebond de notre société, puis c'est vrai au Québec, là, il faut qu'on mette nos blocs de départ vers l'objectif qui est celui d'une transition énergétique et profiter de ce défi-là de la COVID pour réduire 2 crises d'une pierre, pour faire en sorte qu'on va rebondir économiquement, mais aussi qu'on va se remettre en action collective vers cette transition-là énergétique. J'ai appris, moi, j'ai vu le Québec, j'ai compris la puissance de la proximité et la puissance de l'interdépendance. L'interdépendance entre les États, l'interdépendance entre les gouvernements, l'interdépendance sur les chaînes d'approvisionnement et une très, très grande beauté de l'interdépendance entre des individus. Et on a vu, à mon sens, le meilleur du Québec. Quand on a vu des jeunes aller faire les épiceries de personnes âgées qui étaient prises à la maison sans absolument pas les connaître, absolument pas. On a vu ce sentiment d'entraide-là. Alors, il faut maintenant nous projeter dans un avenir qui est aujourd'hui, qui débute aujourd'hui, et nous projeter en disant « Que voulons-nous être? » Et quand on regarde le mythe fondateur d'Hydro-Québec, c'était quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui, à un moment donné, se sont dit « On n'est pas satisfait de la société dans laquelle on vit, on n'a pas des moyens économiques importants que sont les tarifs électriques, il n'y a pas de cohésion entre les régions, il y a des tarifs différents qui créent une injustice, une iniquité. » Hydro-Québec est né d'une insatisfaction de la société dans laquelle elle vivait. Alors, je nous interpelle tous et je m'interpelle moi-même en disant, alors dans quelle société voulons-nous vivre? Et à mon sens, je pense que ça va être une société où les actionnaires vont devoir être plus tolérants, laisser aller quelques points de base de rendement pour être capable d'avoir des systèmes plus résilients, des consommateurs qui vont être prêts à payer un petit peu plus cher parce que ça va être fait proche de chez nous, parce que ça va être fait dans le souci de moyens de production qui vont être plus doux sur l'environnement, et des gens qui vont être prêts à payer un petit peu plus d'impôts pour s'assurer que les filets sociaux qui sont les nôtres soient pérennes. Donc, une communauté qui va faire en sorte que l'avenir financier va être magnifique, va être très beau, mais juste peut-être un peu plus logique, plus pérenne, un tantinet plus équilibré, puis là, j'interpelle pas le communisme, là. Je pense qu'on peut tout à fait faire ça dans le capitalisme, un capitalisme plus doux et plus intelligent.
Mais on revient avec ce que disait M. Cormier, l'importance de l'État actuellement aussi. On le voit, là, effectivement. Puis on verra, M. Legault en a parlé, comment il voulait que le Québec rebondisse d'une façon plus écologique. On espère qu'on mettra ça de l'avant. On a une question aussi qui provient d'un employé du Mouvement Desjardins. Donc, pour M. Cormier, alors, la question va comme suit. Comment faire converger la force du modèle d'affaires coopératif de Desjardins et les potentialités de la filière hydroélectrique pour faire face, justement, à ces enjeux écologiques? Écoutez, une super bonne question. Hein? Puis, une question qui est plaisante à répondre parce qu'on ne part pas de zéro. Je pense que le virage vert, le leadership de Desjardins dans toute la dimension de développement durable, il s'est inscrit depuis quasiment le tournant des années 90. Puis au cours des dernières années, notamment avec Hydro-Québec, puis la route électrique, circuit électrique, on a déjà installé à peu près 200 bornes électriques. Là. Les gens le savent probablement, là, ceux qui nous écoutent, mais Desjardins a contribué à installer 200 bornes électriques à travers le Québec dans des régions où il n'y en avait pas de bornes. Là. Alors ça, c'est un élément. Est-ce que c'est la seule? Absolument pas. Est-ce qu'on peut faire plus? On a déjà, comme modèle coopératif, mis de l'avant des assurances vertes sur votre propriété qui est lead, sur votre véhicule électrique que vous achetez, vous avez des rabais d'assurance. Est-ce qu'on a été suffisamment assez loin dans le prêt éco-énergétique au niveau des entreprises qui décident de faire une migration de leurs opérations vers une énergie beaucoup plus propre? Moi, je crois qu'on va aller encore plus loin dans les prochaines années. Je veux dire, on vient d'annoncer un partenariat avec l'École de technologie supérieure pour investir des millions de dollars pour réfléchir à l'économie circulaire, mais la rendre encore plus pragmatique dans le quotidien. Il y a vraiment, puis Sophie le disait tantôt, là, il va falloir revoir, il va falloir réfléchir à une prochaine décennie à des prochaines décennies qui vont être encore plus inclusives. Je veux dire, on peut pas... Aujourd'hui, on a le privilège de voir les 30-40 dernières années de capitalisme, puis d'en voir les bienfaits, sous l'angle de la classe moyenne à travers le monde qui a grandi, mais d'en voir aussi les dommages collatéraux, notamment sous la dimension environnementale. Puis au Québec, on a des atouts tellement importants. Oui, on a l'hydroélectricité, mais on est des gens entrepreneurs, on est des gens entreprenants, on a du capital, on a de la volonté. Alors, un mouvement coopératif qui est un mouvement qui rayonne partout à travers la province, mais aussi qui est très inclusif avec plusieurs personnes. Quand vous avez un Québécois sur deux qui fait affaire avec le mouvement Desjardins, puis vous voulez lancer un mouvement de société, bien, le mouvement Desjardins, au-delà de l'hydroélectricité, là, il est un vecteur de changement dans la société parce qu'il y a de l'impact sur des membres. Alors oui, moi, je crois que le défi dans les prochaines années, ce ne sera pas seulement de lancer des produits financiers ou d'emmener des solutions comme les bornes électriques. Le défi pour une organisation coopérative comme Desjardins, c'est d'utiliser la coopération, la proximité qu'on a développée depuis des décennies avec nos membres et les aider à changer leur propre comportement, à changer leurs propres habitudes de consommation, à les influencer sur des bons produits financiers versus de moins bons produits financiers peut-être, ou de savoir qu'avec leurs investissements, ils ont un impact encore plus grand dans l'évolution de la société, l'évolution de la planète. Donc, je pense qu'au-delà des produits et services, la coopération, de parce qu'elle a de plus positif comme impact, parce qu'elle rassemble des gens ensemble qui ont le goût de construire quelque chose de meilleur, bien, l'hydroélectricité, de par les liens qu'on a déjà avec plusieurs partenaires au Québec, à commencer par Hydro-Québec, je pense que le mouvement Desjardins a un leadership tout à fait naturel à jouer là, par rapport à cette dimension-là. Mais justement, parlons-en de l'importance de vos deux organisations, parce que Hydro-Québec célébrait son 75e anniversaire l'an dernier. Desjardins célèbre son 120e anniversaire cette année. Ce sont deux entités qui ont vraiment contribué à la transformation de la société québécoise sur tellement point de vue. Et je pense que ça s'applique même d'une certaine façon à vous deux personnellement, en ce sens que Mme Brochu, vous êtes la première femme qui a été nommée PDG chez Hydro-Québec, donc c'est important aussi de voir ces femmes qui prennent une place comme cadre. Monsieur Cormier, vous êtes le plus jeune président chez Desjardins, vous aviez 46 ans quand vous êtes arrivé en poste. Donc, maintenant, quelle est votre vision pour l'avenir, justement? Qu'est-ce que veulent vos organisations pour le futur? Oui. Sophie, est-ce que tu veux y aller en premier? Ben oui. Ben écoutez, vous parlez de la trajectoire d'Hydro-Québec prendrait plus que 3 minutes. Mais il n'y a pas de doute que Hydro-Québec, évidemment, on le sait, ça a été construit par les générations qui nous ont précédés, des bâtisseurs
inouïes dans leur vision et leur capacité de réalisation. Aujourd'hui, Hydro-Québec aspire à être un catalyseur de possible de tous les Québécois. Catalyseur de possible, c'est quoi? C'est de rendre faisable ce qui apparaît difficilement accessible a priori. Donc, Hydro-Québec, avec toutes ses capacités, tous ses actifs, ses 20 000 employés et tout, peut paraître une immense machine qui est très monolithique. Alors qu'au contraire, c'est une entreprise qui est une sommation d'hommes et de femmes absolument extraordinaires. Je peux le dire avec beaucoup de distance parce que je ne fais qu'arriver, donc je n'y ai aucun mérite. Mais j'ai rejoint une organisation extraordinaire, des gens fiers sur le métier. Et aujourd'hui, on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle l'innovation de bout en bout. Et l'innovation, elle est partout au sein de notre société, elle est partout au sein de nos organisations. Et le défi comme dirigeante que je me donne chez Hydro-Québec, c'est que toutes ces notes de musique-là, qui sont autant d'innovation, d'initiatives, puissent trouver une portée sur laquelle tomber, une portée de musique. Il faut qu'on chante une toune, comprenez-vous? On a toutes ces idées-là qui sont souvent orphelines, puis des idées extraordinaires qui ont de la difficulté à trouver preneur. Alors là où on va accroître, si vous voulez, notre présence en innovation, ce n'est pas de prendre l'espace innovant, mais de mettre nos hommes et nos femmes, que ce soit au centre d'excellence, en innovation, que ce soit aux opérations, en finance et tout, et d'être au service de gens qui ont des idées. Alors, on ne peut pas supporter des chaînes d'approvisionnement qui ne seraient pas capables de se supporter par elles-mêmes, mais on peut très certainement donner vie à des idées qui sont brillantes et qui ont juste besoin d'un peu d'espace et d'amour pour y arriver. Puis quand ils auront besoin de sous, ben ils iront chez Desjardins. Mais vous comprenez mon point, c'est de mettre ensemble cet écosystème-là et de faire de la place aux idées. Et les idées, c'est pas... L'innovation, ce n'est pas que de faire de nouvelles choses, c'est de faire beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui différemment. Et là-dessus, on a du souffle. On peut ouvrir nos portes, on peut ouvrir notre cœur, on peut ouvrir nos idées. Je peux vous dire que les idées qui vont être issues de l'initiative dont on parle aujourd'hui vont être reçues avec beaucoup d'enthousiasme chez nous. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin d'être au cœur des communautés. Autant qu'on a été en avant du Québec puis qu'on a tiré le Québec à un moment donné, aujourd'hui, le Québec est rond, le Québec est holistique, le Québec est très est multicapable. Et notre responsabilité, c'est d'être le catalyseur de ces possibles-là. Et ça va être difficile. Ça va être difficile de faire cette transition-là énergétique. Et je le dis parce qu'on est porté sur une espèce d'être sur un rail, on a de l'hydroélectricité, ça va bien aller, là. Mais la transition énergétique, là, elle est difficile parce qu'elle implique des changements de comportement profonds, parce qu'il y a des coûts qui sont associés avec ça. Oui, il y a des opportunités formidables, mais ça va être costaud. Donc, si on ne met pas toutes nos têtes, tout notre cœur, puis tous nos sous ensemble pour y arriver, on n'y arrivera pas. Et donc, on a devant nous des outils extraordinaires, mais ils sont nécessaires, mais non suffisants par eux-mêmes. Donc, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'innovation, faire des choix et agir. C'est agir qui va être le plus difficile. Et donc, je lance le défi là, à notre monde là, qui réfléchissent. Là, comment on passe d'une idée à quelque chose de très concret qui va nous faire avancer. Voilà. Monsieur Cormier, donc, quel est votre... Écoutez, premièrement, je vais rebondir sur ce que Sophie vient d'apporter. Là, je pense que chez Desjardins, dans notre cas, quand je regarde la prochaine décennie qu'on embrasse actuellement, je pense que le rêve de notre fondateur, Alphonse Desjardins, il est encore plus pertinent que jamais. Hein, quand Alphonse Desjardins a décidé de créer Desjardins, son premier objectif, c'était de rendre les Québécois autonomes financièrement. C'est ça son objectif. Éduquer, mais aussi rendre les Québécois autonomes financièrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, au sortir d'une pandémie qui va laisser malheureusement des traces pour des entreprises qui vont avoir fermé, pour des gens qui vont avoir vu peut-être leurs rêves se transformer, des gens qui vont avoir vécu certaines difficultés financières, rendre les gens, accompagner nos membres et clients à être encore plus autonomes financièrement. Ça, pour nous, ça va être une mission hyper importante parce qu'on a vu les impacts de ne pas être suffisamment autonome financièrement, ce que ça veut malheureusement vouloir dire quand arrive une situation comme celle qu'on vit. Donc,
notre rôle dans la société d'institution financière, qui est le rôle premier qu'on s'attend de nous, là, hein, accompagner nos membres et clients dans une multitude de produits, bien les conseiller, mais pas seulement les conseiller sous l'angle d'enrichir des actionnaires, parce que c'est pas notre modèle financier, mais sous l'angle de vraiment travailler dans l'intérêt de nos membres, de nos clients. Ça, pour nous, ça va demeurer fondamental. Puis la deuxième dimension, c'est qui on est depuis plusieurs années, mais je pense qu'il va falloir continuer de l'être parce que malheureusement, il y a de grandes corporations au Québec qui vont vivre encore des difficultés. Donc, ça va être de travailler sur ce concept-là qui est cher pour moi de prospérité partagée. C'est-à-dire comment Desjardins peut contribuer à générer de la prospérité ici au Québec, à travers le Canada, mais surtout contribuer à la partager. Plutôt que la prospérité se partage à travers nos impôts qu'on envoie au gouvernement et que c'est le rôle du gouvernement par la suite de redistribuer la richesse, je pense que tout le long du cycle de production de la richesse dans l'organisation, il faut penser aux différentes parties prenantes. Donc, ça veut dire, oui, achat local, oui, favoriser des fournisseurs, oui, aider l'écosystème d'entrepreneuriat, oui, verser des ristournes, c'est des centaines de millions qu'on retourne dans la poche de nos membres directement. Donc, ce concept d'avoir une pensée encore plus large que strictement notre mission financière, mais vraiment ce rôle intimement lié à qui nous sommes, d'être Sophie utilisait le mot catalyseur, mais d'être vraiment un joueur actif qui va avoir de l'impact à travers les régions du Québec, qui va avoir de l'impact à travers les entrepreneurs du Québec, qui va avoir de l'impact auprès de notre jeunesse au Québec. Ça, selon moi, c'est un élément de vision de Desjardins qui va être extrêmement important. Et les gens vont s'attendre à ça de nous, mais moi, j'ai le goût de l'embrasser encore plus, puis j'ai le goût d'y donner une impulsion encore plus grande, parce que je suis convaincu que c'est ce qu'on a besoin comme population pour les prochaines années. Partager encore plus la prospérité qu'on a générée, c'est une attente des gens, et ça inclut évidemment tous les autres tenants et aboutissants qu'il y a au-delà de la production. Et c'est ce que je veux souhaiter qu'on exerce comme leadership, c'est clair. D'ailleurs, on le voit aussi avec votre grand fonds là, de 150 millions pour les régions. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Desjardins dans ce sens-là? Là? Aider les régions aussi. Oui, exactement. Il y a tellement de bonnes idées partout dans les régions, au Saguenay, dans le Bas-Saint-Laurent. Les gens ont des bonnes idées. Souvent, c'est d'être capable de mettre en place les bons acteurs pour y arriver. Puis deuxièmement, d'avoir un petit coup de main financier juste pour partir. Puis après ça, il y a un effet d'entraînement qui se crée. Et le fonds, justement, du grand mouvement, c'est un fonds qui est créé dans ce sens-là. C'est de dégager 150 millions sur l'horizon des prochaines années pour concrètement aider des gens qui ont des idées, qui ont le goût de travailler ensemble, mais parfois, il leur manque un petit peu de moyens ou il leur manque un partenaire d'envergure. Et puis, des partenaires à Montréal, il y en a. Des partenaires à Québec, il y en a. Des partenaires à Rivière-du-Loup, des partenaires à Maria, des partenaires à Chicoutimi, il y en a parfois un peu moins. Alors, moi, je pense qu'on a cette mission-là, ce rôle-là dans la société, à travers le fond du grand mouvement, justement, de dire aux gens, écoutez, on est là pour vous aider, une tape dans le dos, puis est-ce qu'on est capable de dynamiser des choses? Puis on voit des éléments très, très concrets. Et parler de prospérité partagée, ça pourrait être 150 millions qu'on garde dans les excédents du mouvement Desjardins, puis ça fait juste plus de profit comme tel ou d'excédent. C'est pas vraiment notre vision des choses. Si on est capable de la retourner en cours de processus pour stimuler du dynamisme régional, moi, je pense que c'est un élément qui est fondamental, je suis convaincu, dans notre rôle dans la société. Merci, M. Cormier. Madame Brochu, on a aussi reçu une question pour vous de la part d'une employée d'Hydro-Québec. Alors, la question va comme ci. Comment pourrons-nous faire de la place dans notre entreprise aux idées innovantes comme celles qui émergeront du Cooperathon et de façon plus large? Quel rôle jouera Hydro-Québec dans les prochaines années en soutien aux start-up, aux entreprises privées à vocation sociale et à l'innovation ouverte? Bien, la question est super bonne. Merci à l'employé. La question est bonne parce qu'elle touche à l'évolution culturelle de l'organisation. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de transformation. Moi, des transformations culturelles, là, c'est des affaires qui se font sur des décennies, c'est de l'évolution génétique. Mais cette évolution-là de culture, d'accueil de nouvelles façons de faire, c'est un défi pour une organisation de la taille d'Hydro-Québec. C'est un défi pour une organisation qui est née d'un code génétique très fort de construction de grands barrages. Et aujourd'hui, le génie québécois, le génie des gens chez Hydro-Québec, ça va être de marier l'ampleur de cette capacité-là et de cette puissance-là avec une agilité et de nouvelles façons de faire et de nouveaux outils et de nouvelles avenues pour permettre à notre monde
à nos concitoyens, à nos clients, d'avoir davantage de contrôle sur leur destinée énergétique. Alors, ça paraît étrange ce que je dis, mais il n'y a personne là qui se lève le matin en disant « Aujourd'hui, c'est extraordinaire, je vais payer une facture d'Hydro-Québec. » Personne. Oui. Personne. Nous, on aime ça, on trouve ça le fun, là, puis c'est Hydro-Québec, mais personne ne rêve de payer une facture d'électricité. Si le monde pouvait faire sans énergie, il le ferait. À partir du moment où on comprend que nous sommes un moyen et non pas une finalité. Et d'ailleurs, à partir du moment où les organisations comprennent qu'on n'est pas le bout du monde, mais qu'on est un maillon dans une chaîne alimentaire tellement plus grande que nous, si on peut prendre ce point d'appui-là comme organisation, dans le désir des gens d'avoir davantage de contrôle, davantage d'espace, de leur donner la capacité d'innover, on va pouvoir soulever la Terre. Ça prend un point d'appui dans le quotidien des gens. Et aujourd'hui, Hydro-Québec s'ouvre à l'énergie solaire, on construit des parcs solaires. ILO est en train de travailler avec les propriétaires résidentiels au Québec pour gérer efficacement leur énergie, pour nous permettre d'interagir avec eux, de s'auto-interrompre, de libérer des capacités en hiver, de les dédier là où l'énergie est absolument disponible. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'in fine, on ne soit pas obligé de construire d'autres barrages tout de suite, on ne soit pas obligé de construire des outils de pointe tout de suite qui mettent de la pression sur le tarif des gens. Bref, il faut qu'on se donne des outils ouverts, modernes. Et pour répondre à la question de l'employé, il va falloir qu'on accepte le droit à l'erreur. Il va falloir qu'on accepte de ne pas être parfait tout le temps. Et si j'ai quelque chose à dire à votre monde dans ce qu'ils font, consultez les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui vont avoir les défis demain matin. Ce n'est pas les gens de ma génération. Moi, j'ai 57 ans. C'est pas moi qui va être pris avec les choix sociaux et les finances publiques. C'est pas moi qui va être pris avec les enjeux environnementaux et les enjeux de transition énergétique. Ce sont nos jeunes. Donc, il faut mettre nos jeunes en action et il faut conscientiser notre société au fait que nos choix qu'on fait aujourd'hui vont avoir une portée de long terme, une portée financière, une portée sociale et tout. Et il faut faire davantage de place aux jeunes qu'on le fait aujourd'hui. Ça, je suis convaincue de ça et qu'il y a bien des idées innovantes qui sont en leur tête. Alors voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire chez Hydro-Québec, un peu plus. Mais justement, adressons-nous à ceux qui nous regardent, qui vont participer à certains défis du Cooperathon. Monsieur Cormier, quels sont les conseils que vous donneriez à ces gens qui vont donc participer au Cooperathon? Écoutez, premièrement, avant de leur donner des conseils, j'ai le goût de leur dire merci, parce que c'est des gens qui vivent aujourd'hui, comme tout le monde, l'impact de la pandémie, qui vivent des changements dans leur travail, probablement, dans leur vie personnelle, et ils ont décidé de consacrer du temps, de l'énergie, des efforts à améliorer la société, à chercher des solutions. Donc, mon premier message, là, c'est merci. L'objectif premier devrait être d'avoir quand même du plaisir à travers ça, beaucoup de plaisir, parce que c'est souvent quand on a du plaisir qu'on innove, qu'on réfléchit encore mieux. Alors, mon premier, c'est chercher le moyen d'avoir du fun là-dedans. Amusez-vous. Je pense que déjà que vous soyez généreux et engagés comme vous l'êtes, vous pouvez tous et toutes être très fiers de vous. Le deuxième message, c'est probablement un message d'audace. Si on veut des solutions différentes, il faut accepter de faire des choses différemment. Oui, il faut sortir de notre zone de confort, mais c'est plus que ça. C'est de se dire que ça n'a peut-être pas été fait dans les 20-30 dernières années, mais aujourd'hui, là, on voit émerger des vulnérabilités, on voit des choses qu'on prenait pour acquises dans les 20-30 dernières années. Alors, il y aura probablement une grande dose d'audace dans nos prochaines solutions innovantes. J'aimerais dire aussi fiez-vous à votre instinct. On vit tous depuis 4, 5, 6 mois dans une situation qui est plus intense pour plusieurs d'entre nous. Mais instinctivement, là, qu'est-ce qui nous parle? Quand votre cœur vous parle, quand vous regardez un peu les défis qu'on a à relever, là, vous feriez quoi instinctivement? Parce que souvent, là, notre gut feeling en dedans, là, il nous lance déjà de très, très bons signaux. Puis je terminerai avec 2. Je pense que les défis qu'on a à relever au cours des prochaines années sont des défis que personne, pas une personne, pas un pays, pas une entreprise est capable de relever tout seul. Personne n'a la solution, personne n'a suffisamment de moyens financiers, personne n'a suffisamment de moyens technologiques. Je pense qu'il va falloir travailler encore plus en équipe, il va falloir coopérer encore plus, collaborer encore plus ensemble. Alors, n'hésitez pas avec vos collègues, avec vos partenaires,
à discuter des enjeux, à discuter des problèmes, puis à chercher ensemble des solutions. Il n'y a personne qui va trouver la solution tout seul. Les défis sont quand même très grands qu'on a relevés envers nous. Puis aller chercher de l'aide. C'est pas une honte d'aller chercher de l'aide. C'est pas un échec d'aller chercher de l'aide. C'est pas manquer d'envergure que d'aller chercher de l'aide. Parfois, ça va être avec une organisation comme Desjardins, oui, pour du soutien financier. Parfois, ça va être avec une autre entreprise. Parfois, ça va être avec d'autres partenaires. Mais d'aller chercher de l'aide quand on est dans un coopérathon auprès des gens qui nous entourent pour réfléchir, pour penser, je pense que ça fait juste accélérer la qualité, mais parfois même la rapidité de la solution. Madame Brochu, vos conseils pour des gens qui vont innover, trouver des nouvelles solutions, répondre aux défis du coopérathon? Je suis comme Guy, là, je ne pourrais pas donner de conseils, mais je vais évoquer des souhaits. Et mon souhait, vraiment, moi, c'est qu'au sortir de tout ça, on ait une société plus résiliente. Et la résilience, c'est pas juste d'accumuler comme un écureuil de l'inventaire dans un lieu précis ou d'avoir... c'est important d'avoir des inventaires, mais c'est pas juste ça. La résilience, et là, ça rejoint, je pense, les valeurs chères et au mouvement Desjardins et Hydro-Québec. La résilience, c'est celle des réseaux. Comment sommes-nous liés entre nous et comment pouvons-nous renforcer ces liens-là pour faire en sorte qu'on soit collectivement plus fort demain? Puis là, je prendrais un petit modèle qui est le modèle de la Suisse. La Suisse, c'est un petit pays, hein? Et c'est un petit pays qui a longtemps fait le service militaire. Et au sortir du service militaire, ils ont dit maintenant, on va faire des services communautaires. Et tout le monde passe par un service communautaire. Et que je trouve ça le fun, moi, comme idée. Je trouve ça le fun comme idée parce que le fait de passer dans un service communautaire de manière un peu intentionnelle là, dans ta vie te fait résonner de manière latérale comme c'est pas possible. Donc, mon souhait pour le Coopérathon, c'est de faire en sorte qu'on va créer des liens entre des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas spontanément ces liens-là et découvrir en sérendipité, découvrir quelque chose qu'on n'a pas trouvé, qui va être la richesse de ce maillage-là entre nous. Et donc, je rebondis sur ce que Guy disait tantôt. Il n'y a pas personne seul qui va réussir à avoir la solution. Et si on cherche à être l'inventeur de l'affaire qui va faire tout, ben on va se planter solo. Et donc, se donner le droit à l'erreur, se mailler, avoir ce plaisir-là, puis savoir que ce que vous vous apprêtez à faire, c'est pas juste ludique, c'est formidablement important. Alors, merci par avance pour tout ça. Ah, merci beaucoup pour cette magnifique conversation. J'ai vraiment aimé votre vision de la société québécoise, aussi comment vos organisations vont nous aider, comment on va aller de l'avant en se tenant la main, à passer à travers cette pandémie. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez nous dire un dernier petit mot de la fin? Ben moi, Guy, merci. C'est le fun d'avoir fait ça avec toi. C'est le fun que nos organisations travaillent ensemble. Puis j'anticipe le plaisir de voir ce que tout ça va donner. Non, ben moi, c'est la même chose. Merci, Sophie, de t'être disponibilisée aujourd'hui. C'est extrêmement agréable pour les participants. Le Coopérathon, je vous dirais que c'est un élément de grande fierté pour le mouvement Desjardins. Ça fait maintenant quelques années qu'on l'organise et puis qu'on le fait vivre. Et il y a de fichues de belles idées qui ont réellement sorti de ça. Alors, n'hésitez pas tout le monde, le temps et l'énergie que vous allez mettre dans les prochaines heures, les prochaines journées, les prochaines semaines, ben il va sûrement sortir de ça des vrais projets ou des vraies idées qui vont avoir de l'impact dans la société. En tout cas, c'est notre volonté. Alors, un gros merci encore une fois à tous les participants. Merci à vous, Catherine, d'avoir été une accompagnatrice dans ce moment-là qui a été extrêmement agréable. Et puis, je souhaite le meilleur des succès, puis aussi le meilleur des plaisirs, le meilleur fun aux gens qui vont participer au Coopérathon encore une fois. Merci. Bien, merci beaucoup. Au plaisir. Alors, merci. Au revoir à tout le monde. J'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous inspirer. Beau Coopérathon à tout le monde. Bye-bye. Merci Catherine et merci M. Cormier et Mme Brochu. Wow, quel début de conférence, deux des plus grands leaders de notre société qui nous partagent leur vision de demain. I hope you enjoyed that exchange as much as I did and to think that we are only getting started. Avant de poursuivre au prochain bloc, voici un message de notre partenaire Microsoft Canada. We produce too much waste. Every year, humans create 55 billion tons of waste on Earth, and most of it is not properly disposed of. This puts our planet's ecosystems and public health at risk while also contributing to increased greenhouse gas emissions and contaminating our air, soil, and water.
While waste comes from many sources, electronic equipment presents the fastest growing challenge around the world. With e-waste now accounting for 70% of all hazardous waste in landfills, we believe the tech sector has a responsibility to help. This is why Microsoft is committing to operating as a zero-waste company by 2030. As our customers' demand for cloud services continues to soar, our network of data centers is also expanding. Today, we maintain more than 3 million servers and related hardware in more than 160 data centers. Servers last about 5 years on average, which has the potential to add up to a lot of waste. We believe that we can improve our current waste reduction efforts and take an innovative approach inspired by the concept of circularity, all managed by modern cloud technology. We're setting up circular centers on our data center campuses, meaning we'll soon be able to process e-waste right on site. By using techniques such as intelligent scheduling, powered by machine learning, to quickly and efficiently sort through whole devices and their parts, we are increasing the circularity of those assets while also reducing carbon emissions. Based on early piloting, we're on track to increase our reuse of servers and component parts to 90% by 2025. Our big goal is zero waste by the end of the decade, and our circular centers will play a big role in getting us there. Merci Microsoft Canada pour votre confiance envers le Cooperathon et merci pour votre engagement vers l'environnement. It's leaders like you that start the movement of change. All right, so let me introduce our next speaker. She is the founder of Minhas Breweries, the 10th, yes, I said 10th largest brewery in the world. She is a TV celebrity on CBC's Dragon's Den, where she's one of the judges, author, success entrepreneur, Canada's top 40 under 40. I could go on, but we don't have enough time for that. Ladies and gentlemen, please welcome Manjit Minhas. Hi, Manjit. Hi, how are you? Thanks for having me today. Likewise, thank you for being here. I am so excited to have you. Your story is so incredible. But before we start, I want to ask you, I said 10th largest brewery in the world. Do you ever take some time to sit back, put your feet up and say, that's pretty darn good? Yeah, you know what? Not as often maybe as I should, and sometimes for good reason. I think sometimes it's the way I was brought up, but also I think as an entrepreneur, you're always just going and on that wheel looking for the next challenge. You know, you say number 10, and I don't think of it as wow. I say, how do I move up to 9, 8, 7, 6? And so I think that as entrepreneurs in general, we're not always great at sitting back and kind of taking it all in like we should. And I can say myself, I'm not the best at doing that. But when I do sit down sometimes and I look at where I was 20 years ago when we started and where we are now, taking it all in is definitely fascinating. And in some ways, it seems like it was in a blink of an eye. In some ways, it feels like it was 40 years. So depends what day it is. Thinking differently, thinking outside the box and making a social impact. Talk to me about what your definition of not just innovation, but what does true innovation mean for you? Yeah, interestingly enough, like innovation can mean, of course, a lot of different things, depending on which industry you're in, but also, you know, what time of year and what is happening in the world. In this day and age, innovation, I think today means that you're pivoting to make sure that your company is not only surviving, but thriving for your customers, for your team members, for the livelihood of your business. I think innovation means what's your value proposition? Why do you exist? What is your mission? And how is it different from all of those in your industry? Why are you competitive? What is going to make you win in your industry and in your stream of business? And so I think that, you know, a lot of different ways innovation is an evolving definition. Today, I think being innovative means that you're just surviving.
that used to have a business, whether it be small, medium, or large. And I think that it is important for us to understand that innovation today also means that you're pivoting to understand what your customers need, what the marketplace needs. So I think that that definition is definitely one that is always evolving. You talk about winning and having that spirit of always wanting to climb up, but you also have to be well surrounded, and comes back to the expression of never wanting to be the smartest person in the room. We hear that all the time, but it's so true. And I say that because the role of a mentor is so important for entrepreneurship and for those that are really thinking about moving forward. Why do you think it's so difficult for people to utter 3 simple words? I need help. Why do you think that is? And why do you think it's so difficult for people to go after mentors? Yeah, I truly believe in the power of mentorship and the idea of having a team. So when I was growing up, my dad always used to say, you are the average of the 5 people around you. And I used to think that he was nuts. But as I got older, I really understood that. And I really do take a lot of time and effort to make sure, the 5, maybe a little bit more or less, but friends around me, family members even, colleagues, and team members within my own company, and mentors are the average of something that is teaching me, something that is helping me grow and become bigger and stronger. And I think that that is not only something that we should all strive for, because we're always on this continuous learning journey. I have talents and I have skills in certain parts, and I am aware, and I've become aware because of those people around me, what those talents and skills are. And I know the gaps that I have in my own business and in my own world. And I think that it's really important that we go out and say, hey, I need help, and this is where I need help. Business owner and an entrepreneur is all encompassing, and there's so many different facets to it. And the ones that are successful realize very early on that what I'm good at and what I'm not good at. Just like at home, I realized that I'm really not a good cook. And I then ask my mom and my mother-in-law and my husband to help in. But I also know what I'm good at. I'm a really good organizer and I'm a really good planner. And so I think that just in life in general, we do have to realize that where we have those pain points and where we need help. But it's not an easy thing to do because, you know what, we all have ego, and ego sometimes can be really good, and that confidence can be really good to have, but sometimes it can be detrimental to our success and to our learnings. I truly believe in the power of mentors. I've always had mentors in my personal life and in my business life, and they have been different because my needs in both sides have been different. When I started in my personal life 20 years ago, I was a single woman living at home. And well, now, 2 decades later, I'm married, I have 2 young kids, I have a lot of other responsibilities in my personal life. And same in my business life. When we started 2 decades ago, it was just my brother and I. And now we have 7 factories around the world. We sell in 16 countries and have thousands of team members. And so my needs as an entrepreneur have changed. And I think that it's okay and actually really important for our mentors to change in our lives as our needs change, to have that group around us. But I truly believe that having mentors is an ear to listen, definitely a brain to pick, and a push in the right direction when we face those challenges as entrepreneurs and when we need somebody else's opinion as a third party who we trust. And that is important to have around you. Well, that makes 2 of us as backwards, by the way, so I second that opinion. But that's a whole different side conversation. I want to talk to you a little bit about ego. You brought something up that's very, very important and interesting. At one point through your journey, you're going to the bank, you're asking for financing, the bank's like, nope, not happening, you're gonna have to have a co-signer. And the only way to get that money at that time, from what I understand, was asking your father, but there was no way you were going to get your father to walk into that bank to sign that. I'd be curious to know, as the entrepreneur that you are now, would you have made that same decision when you had access to collateral or access to financing, if you'd have investors coming in? It would have accelerated your process of growth, or are you proud and happy that that's part of the fabric of who you are and part of the story that you've been able to build?
with Minhas Breweries? Yes to both. In that, you know what, at that time, there was no venture capital firms. Investment wasn't really something that anybody knew of or talked about. So it never seemed to be on the table. The only place that you went for money was, you know, I like to call love money from parents or, you know, family and or the bank. And so, you know, one of the great things about being young, I was 19 when I started in 1999, is that I was very naive, but definitely had an ego to say that I was going to do this by myself and on my own terms. And to me, having a loan from my father essentially meant that I would feel like I had somebody to not only answer to, but that would be maybe making my bigger decisions, and which I was really not wanting to have in my life at that time. But, you know, going through being an entrepreneur and having those ups and downs, which there have been a lot, and I would say that having investment is actually, and having investors that not only can help you out and be that guiding tool, as I am to many now, I think can help you maybe not only overcome those challenges faster, but in hindsight, actually help you make those mistakes that you make as a naive entrepreneur, with really nobody in your court that has done it before. And so I think that I say yes to both because in some ways, a lot of the risky decisions that I've been able to make and go all in on were because I didn't have outside investment, and it was me writing the check and putting everything on the line and having belief in myself that I could do that. But in hindsight, some of the really lows that we've had over the last 20 years, I would have loved to prevent if I had, you know, people in my court that were maybe a little more enlightened than I was. So I think that, you know, you have to go along with the decisions that you make at a certain time and point, based on the opportunities that you have with you. And that wasn't an option back then. If I was starting today, yeah, I would definitely take investment. And I wouldn't do it on my own with $10,000. I would have a more diverse business plan. But I think that it made me more grittier. It made me fight more. And it really did make me work even harder because I was starting with so little and that I was really trying to prove myself. But like I say, in hindsight, if I had investment and had more money in the bank, I could have grown faster also. Now, whether or not that would have been good or not, I don't know. You know, the actors of change that are watching us right now are at square one. They're just getting started on their journey. What do you think is the most important skill set to have as an entrepreneur? I mean, obviously we hear keywords like, you know, being versatile and malleable and having foresight and vision. But for you, what is the one non-negotiable skill set that you absolutely have to be able to propel your idea and succeed in the world of entrepreneurship? Courage. And I say that because I truly believe that we all need to have courage. I think that we all have to be optimists also as entrepreneurs. I am the eternal optimist. Otherwise, it would be really hard to get up every day and take on the challenges of the day as an entrepreneur because you don't know what's coming your way. But I do believe that we all have to have courage. And that's what gets us through not only starting a business, but seeing it through and helping it be successful along the way and whatever our end goals and following our vision are. And don't get me wrong, having courage doesn't mean that we don't get afraid and scared. Trust me, I get scared and afraid many, many times. I'm just really good at not showing it over the years. But I get very afraid in a lot of different things because being an entrepreneur also means that you're uncomfortable a lot. And I have embraced being comfortable with being uncomfortable, you know, and taking on new challenges and understanding that's the only way that I'm going to grow. But I really do believe that you can't let fear stop you, that you do have to have courage to keep going to get to the other side of whatever you're facing as an entrepreneur. And how you do that are a lot of different ways. But I do believe the foundation of having courage for me has been learning to negotiate.
And I do believe that is one skill that I was definitely not born with, and many of us don't talk about or are taught in school or even a lot from those around us. But I truly, truly believe that you don't get what you deserve in life, you get what you negotiate. And I truly believe that we have to actually learn that skill set of negotiation or persuasion, it's called these days, whatever you might want to call it. But at the end of the day, it is something to this day I still take courses in person, online. I read tons of books about, because I truly believe that in our personal life or in our business life, we are always negotiating. And we're doing it often unconsciously. So why not take the time and the energy to do it consciously and to do it well and to do it with not only a skill, but talent, and something that I think that we all have to work on. It is nothing that, just comes naturally to anybody. And so I was negotiating with my 8-year-old this morning. And I didn't win that negotiation, but I negotiated with my husband just before this, and I won the negotiation essentially because I got the pick of the restaurant tonight for dinner. So I think that we are doing it all the time, whether we know it or not. And, one decision and one negotiation can really move the needle and change the projection of our businesses. And I think that it's really, really important that we talk about it and that we do it with intention. And I would definitely say if there's something that I would tell everybody to take from my talk today, and my insight would be, after this is done and you log off, sign up for a negotiation course, buy a book to actually learn about the tactics of negotiation. You were quoted as saying on CanadianBusiness.com, you said, when you think that you're doing everything right, you think that you can do everything, which is not always true. And I found that really, really powerful, because I think that applies to you in 2006 when you were thinking about expanding into wine. That obviously didn't work out the way that you wanted it to. And ironically enough, you would think that if you're in the brewery business, the wine business would be sort of another acquisition and continue on with the growth. But that wasn't the case for you. I want to talk to you a little bit about, or have you talk to us about, what that quote means and also how you apply that in your methodology or strategy as an entrepreneur. Yeah. So back then, when things were going well for us in the beer and the spirits business, you know what I thought, and I purposely say I, because if my brother was right here, he would say, no, don't put this on us. So I thought that we knew what we were doing. We had relationships with retailers. We knew manufacturing. We had marketing teams. We had sales teams. We had kind of the full package. We knew what we were doing, and we were doing well. So why not complete the portfolio and get into wine, just as you said? So I put a call out to the company and I said, who wants to go on this wine journey with me? We're going to come out with a bunch of wines and we will be successful. And so I got about 8 people that said, yes, let's do so. And I picked 4 that were going to be on my team to not only research, but to execute this new portfolio of ours. And, well, we traveled the world and we picked 4 of the top countries that we felt were happening at that time for wine. We came out with red and white from France, Australia, South Africa, and from California. And we came out with some really fun names, because back then all the really weird names of wines were coming out to set yourself apart. So we thought, okay, we created some fun, really unique labels. We created partnerships with some of our big retailers across the country. And we came out 6 months later with a big splash. We definitely spent a lot of money because we really felt that this was it and we were going to be successful. And initially we did well to begin with, but that's because, well, we had a great price point and we had some great retail presence. But very quickly, our teams discovered that it wasn't selling through again, meaning that people were not coming back the second time around or the third time around, and we weren't getting reorders from our stores. So our sales teams, and we quickly went to the ground floor and said, what's going on to our buyers and our retailers? And well, they said a couple of things are going on. One,
if people even like the wines, when they come back and it's moved shelves, as things do in retail, they can't remember the names because they're so out there. So we thought, oh, okay, not much. We didn't spend enough time with our actual customers and focus groups coming up with names that were unique but also memorable. Okay, we can figure that out. But they said the price point definitely was what was getting people to pick it up to begin with. But in the end of the day, when they went home, they actually didn't like what was in the bottle. So you had a lot of the other things right, but in the end of the day, it looks like you forgot to spend all the time to make sure the product was great. And we sat back and thought to ourselves, wow, okay, we got so ahead of ourselves to think that we could not do anything wrong, that everything was going our way, that we spent a lot of time and energy focusing on making it pretty, getting the price, getting the label, getting the name, getting the countries right. But we didn't stick to what our original formula that made us successful was. It was spending the time and the energy to have masters, brewmasters, master distillers, and in this case, wine sommeliers, which we didn't even have on our team, to make sure that the wine itself was great. We focused too much on all of the ancillary, but in the end of the day, we discovered that we didn't do it ourselves as we did before. We weren't there from the ground up. We weren't inspecting the grapes. We weren't making sure that the quality of the wines were there, that anything was changing along the way when it came to us. And all those things that really make a great product and were the mantra of our company, which was premium products at an everyday low price always. And so we sat back and we thought to ourselves, okay, well, we can't change all of a sudden what's in the bottle because we had a lot of cases of wine that was sitting in warehouse and storage. We couldn't change that. So we did sell through. We reduced price. We changed our marketing tactics a bit. We could change labels. We could do some other things, but we really couldn't change the matter of fact of the mistake that we made with not putting enough effort into what was in the bottle. And so, what we did, quickly retreat, and we decided not to have it out in the market anymore, our wines, because it was not only giving the rest of our products a bad rap, but it was something that our entire team and our company was dealing with, having to deal with. That's all people wanted to talk about, was how it wasn't working, how we missed the mark, how it was a massive failure and they were stuck with it. And so I, to this day, have a lot of wine sitting in my basement, aging. But we keep it around all the time in all of our offices, actually, to remind us that we do have to follow the steps all the time to make sure that we are completing the process, that we don't have that magic wand and nobody does. It took us a while to not only not eat that humble piece of pie, but to learn from that and not to be gun shy. It took us about 18 months to financially recover, which was a long time for a startup company like we were back then. I'm glad it was only 18 months and not 18 years. But it definitely taught me a lot and the team around me that helped make that decision. Also, as a leader, it really did teach me that good decisions come from experience. And experience comes from making bad decisions. And that was a bad decision. And that was on my shoulders as a leader. And so I think that we all can learn and have to learn from the failures. But also upon reflection, all these years later, is that I always wanted to understand, and I would do it again if I could, because I truly believe that, failure is temporary, but regret is forever. And that if I was thinking about it forever and ever and for years and years and put too much energy and time thinking about how we should expand into wine and how we should, and I never did it, it would have taken a lot of mental capacity of mine. And so we did it. We failed massively, but we learned from it. We got up and we fought even tougher for our beer and spirits business in order to make sure that continued to be successful. And so I think there is a lot of learnings always in failure. In hindsight, you don't feel like it when you're in the middle of it, for sure. On that, because you've said that either you are passionate
or you are an expert in what you're doing as an entrepreneur. Is that where that philosophy came from after the experience of sort of the failed expansion on the wine side? And is there any maneuverability at all for someone who might not feel they're passionate or as dedicated or expert as they are to the cause, but they see an opportunity because they're opportunists? Is that sort of one of your golden rules with no leeway, or could that be moved around for those that are watching and thinking about opportunity? Yeah, I think opportunity is important. I think as entrepreneurs, we have to decide that as opportunities are around us all the time, we feel most importantly when to say no, because that is really hard as an entrepreneur because you want to say yes to everything. But when you see an opportunity that is in your wheelhouse and you might not be passionate about, I think that it's okay to take that opportunity, but you have to understand that success doesn't come overnight and that you are going to have to be disciplined about your business plan, about the goals, and about the journey, how you're going to take that opportunity to make it successful. Whatever your definition of success is in that moment in time. It can be to give back. It can be to be happy. It can be to be your own boss. It can be financial. So I do think that you have to, first of all, carve out your definition of success. But yes, being an opportunist is also, I think, it comes hand in hand with being an entrepreneur. But also understanding that there's going to be definite discipline involved if it isn't, your passion, that it might feel like a 9-to-5 job. And that's okay if it is something that you are willing to do. Speaking of opportunists, you absolutely nailed it when you guys pivoted over to the hand sanitizers. I want to talk to you a little bit about the decision that you made doing that, but most importantly, also the feeling that you get knowing that not only were you able to shift and see that opportunity, but at the same time be able to help Canadians from coast to coast. That must be an incredible feeling to see what you've been able to accomplish. Yes, definitely. If you would have asked me March 12th, March 15th even, I would have never said that we would have got into the hand sanitizer business, even though many great distilleries in this country and in North America were doing so, and we commended them. And, like many people thought that this COVID thing would last just a couple weeks. But about 10 days into the pandemic, we got a phone call from a regional health authority. And we didn't actually take their call, my brother and I, during the day. At about 9 o'clock at night, I called them back, and they said to us that, you've been great partners of us in liquor. We actually have a massive need for hand sanitizer in our hospitals and in our doctor's offices, etc. Would you be able to provide hand sanitizer right away to us that has no allergens, no fragrance, that has just 3 ingredients, also be approved formulations, etc., etc. And we listened. And we said, okay, well, let us make a decision. We'll get back to you in 24 hours because it wasn't something that we had even considered. And so I got our executive team, we convened, and I said, listen, this is what we're being asked. What does everybody think? Everybody went around with their opinions. And my opinion was that, listen, as an entrepreneur, you don't get many times in life to give back at the scale that we would have been able to at that point in time. We didn't know for how long. We didn't know at what sacrifice. We didn't know at what cost. But all we knew is that we are in a position that we have scale and we have capacity in order to give back not only to that health authority, but to a lot of others that we discovered we were getting phone calls from. Some very big operations across the country that were looking for hand sanitizer for staff function at that portion because they were essential service workers, whether it be grocery, transportation, a variety of different things. And so I said, listen, I think that it's important that we take this decision very wholeheartedly and that we understand there will be some sacrifices, but I am willing to take those sacrifices on. And so within 24 hours, we decided, yes, we were going to pause 4 of our distilleries from making vodka and gin and whiskey, and we were going to make hand sanitizer. And we were going to make it around the clock. We were going to get bottles, get labels, get approval of formulation, get Health Canada approval,
And we were going to go in and do this all in. And we were going to donate half of it to essential service workers and charities and homeless shelters and a variety of other charitable organizations that needed it. And we were going to do it wholeheartedly. And so I work a lot, but I've never worked so much in my life as I did in March, April, and May, because it was a completely new business for us. And we wanted to make sure that we did it right. And so what we thought would last 3 to 4 weeks has lasted, 5.5 months now. And at last count, I think we were at 13 million bottles and counting still. And so it is something that we will continue to make because there definitely is still a need. But it was the definition of a hard pivot that we had to make a decision very quickly. And we made a decision based on not only what we could provide, but what we were capable of doing. I find it fascinating when you look at the entrepreneur spirit. It's often tied to the generation that they're from. So you look at the baby boomer mentality, you look at Generation X mentality, and now you look at millennials, and we have quite a few that are going to be participating in the Cooperathon. All we hear about are challenges. We hear about obstacles. We hear about challenges, how things are not the way they used to be, etc. But the Cooperathon is all about hope. It's all about positivity. It's all about momentum. I would love to hear what you think is the great opportunity that's in front of this next generation of entrepreneurs, because right now they need a little bit of that lifting, that soul lifting right now. Yeah. First and foremost, what I want to say is that life isn't fair. Deal with it, as entrepreneurs. My grandfather used to say that to me growing up, and I didn't really understand it until I became an entrepreneur myself. And I really did think that the world was a fair place before that, but quickly discovered it's not. But that is the world that we live in, and that's okay, because you know what? There are opportunities in that also, and there are advantages that we all have. We are all extremely unique, and we have different talents and skills, and that is each of our superpower. I truly believe that, you have to be an optimist, no matter what, not only now, but, 12 months before this, 12 months after this. I think that positivity and learning to take on challenges in an optimistic way and using them not only as a story to tell when you get through it and you get on the other side is really important. But you do have to trust the process of being an entrepreneur and understand that there is a process. And you know what? Personally, I thrive and I love taking on challenges. If life was so easy for everybody, where would the challenge and the success be in that? I truly believe that, you have to be brave enough to suck at something new. And how do you do that? You wake up and say, what am I going to learn today? What am I going to tackle today? How am I going to change not only my world, but the world around me? Even if you move it a little bit, the needle a little bit, it is something that you are doing for the positive. And if you can, make some money along the way and help some others around you, create jobs, create revenue for this country, pay some taxes, I think all of that is absolutely great. So, I truly believe that this journey that we're all on that is called life definitely is not easy, but that is the fun part of it. Learning something new and learning from those around you. And then, when you do have success, it is definitely sweeter when you've had to fight for it. And I think that it's important for, like you say, millennials and new startups to understand that nothing was given to anybody, that every company goes through ups and downs. Nobody's journey is a straight line. The media might sometimes make it look like it is, but nobody has had overnight success. I mean, anybody will tell you that has been an entrepreneur or started anything, is that you don't know the backstory. You never know all of the challenges and the sacrifices that somebody has had in order to get to where they are, to be able to look and seem uber successful, and all the challenges that they're fighting behind the scenes constantly, COVID or not, pandemic or not. So I am truly an optimist, and I truly believe that we all have to be and should be, not only now, but in the future.
You know, one of the things I'm a firm believer of is that you don't need to do anything extraordinary well. You have to do, or anything or extraordinary, you need to do every single thing you do daily extraordinary well. And it's really about those little things day by day that you do really well that end up getting you to where you need to be. One of the things that I found is the entrepreneurs lack discipline very often. Talk to me a little bit about the importance of discipline in your success and also your day-to-day and how instrumental that is to keep this machine moving, but more importantly, to keep the goals and dreams you have as an entrepreneur alive. Yeah, you just basically said my motto in life, which is you master one day at a time. And I definitely have always done that. From I remember my junior high days, to be honest. I always had, a diary that I wrote time by time, from classes to homework to activities to like even what shows I was going to watch. And I still live that way. I live in a very scheduled world, and that, that's where my comment comes about being very disciplined. I believe that for me, the most productivity I get is by being really structured. And I find comfort in structure. I find comfort in hour chunks. That is definitely something that I discovered by experiment. I did 2 hours, I did half hour, and I discovered that 1 hour chunks of time to be on a task is how I get the most productivity. I don't do longer meetings than an hour. I tackle my big decisions first thing in the morning. I schedule those things also to be first thing in the morning. I even schedule me time and free time and family time because it's important for everybody around me in all of my worlds to make sure that they know where I am and what I'm doing and how they're a part of that. Because nobody is successful and does anything on their own. It takes a team, and it takes a team at home. It takes a team at the office. And I think that it's important to understand that you have to communicate that in order to be productive and in order to get everybody on side to understand what you're doing and what your goals are. Very open with that. But I truly do believe in mastering the day and doing it one day at a time. And believe me, before you know it, weeks, months, years, and decades have passed you by, and you will be able to say, wow, I've accomplished a lot. And not to say that everything goes according to plan. I have a plan all the time, trust me. But it doesn't go according to plan a lot of the time. And that's okay. I truly believe in having only plan A, because having plan B can distract from that major plan. But understanding that you do have to be able to make decisions and pivot and evolve and change when needed to take on what comes your way, because you can't predict all of it that is coming your way. And you can't control all of your surroundings. But I do believe that what you can control, that you should. And you know what? The rest you should be open to understanding that you have confidence in making those decisions that you need to make in that point in time. But also understanding that I don't spend usually more than 5 minutes making and muddling and pondering over decisions that aren't going to matter in 5 years. And so I think that is also important to understand, that you can make a decision and you can revert back to it. Most decisions that we make in life are not finite. Some things are, maybe whether to have a baby and a variety of other things, but not that many decisions that they are finite. And so I truly believe in the rule also. Like I said, if don't spend more than 5 minutes on it, it's not going to matter in 5 years. And I think that is a way to also stay disciplined and not research and spend a lot of time and energy on things that in the bigger picture don't really carry enough weight. Yeah, I agree. Time's going to fly anyway, so you might as well be structured and squeeze in as much as you can in the process. I agree. Curious to know, we look at the first few chapters of your book, and it's a pretty good read so far, by the way. What do these next chapters look like? Where will you be? Where do you want to be, and where will you be in a couple of years from now if we have this conversation? Yeah, that's an interesting question. I don't spend too much time thinking about that, to be honest, because I have plans, sure.
But I can tell you, looking back on any of the plans I have made, they haven't gone according to plan when you look that far out. And I think that, you know what, it's something that I don't usually speak publicly about because I don't want to ever be taken back and say, you said this and that didn't happen, or you said this and, you know, that happened. I am not a pundit by any means. I think that we all have to have a plan and some goals in mind, but they are ever evolving too as the world around us is changing. So I hope that you'll see bigger things and you'll be announcing that I'm not 10, that, you know, I'm somewhere up on that scale, higher up, the 10th largest brewery and distillery. But I hope to be still in this industry. I hope to be, you know, still mentoring and investing in others and in our country and help moving the dial as far as being, you know, board member on lots of public, private, and charitable organizations in this country and giving back. But, you know, in short, I don't know where I will be. If you would have asked me 6 years ago, I wouldn't say I'd be on your TV every Thursday night. So I think that me predicting where I will be in years to come is nothing I am going to say out loud. Well, you're safe for now, but we still got you on tape, so we'll play that tape back in a short while from now. Right before we let you go, I'd love to have a few parting words for those that are watching, those that are contemplating taking that step and jumping off, you know, and just rolling with their beliefs and their faith in themselves. Do you have any words for them as they embark on this incredible 5th edition of the Cooperathon? Do it. I say jump in with both feet. You know, I think many of us spend a lot of time thinking and dreaming, and that's important, but none of those dreams will come to fruition until you jump in with both feet and you start. I think that fear holds too many of us back. Understand that you don't know it all, and that's okay. Be open to learning, but you got to do it. And as far as the time goes, you know what? I have in all of my notebooks right at the front, and I have many because I am one that takes a lot of notes and doodles a lot. I truly believe that when everything seems like it's going against you, remember that airplanes, they take off against the wind, not with it. And that's not my saying, that's Henry Ford's famous saying. And I think that that's really important to understand that there will always be challenges, always, whether we be in this pandemic or not. There will always be challenges and winds against you. But you know what? You do have to take on the opportunities and understand that there's always opportunities to be had. A lot of people, when I started saying, oh, how is she going to be successful? Like she got 3 notches against her right to start off with. She's a woman, she's young, and she's Indian. Talk about not what the industry looked like and my competitors look like. But I very early on decided that, you know what, I'm going to make those my advantages because I'm going to stand out in a room and I'm going to stand out for the right reasons. And so I think that everybody has to realize what are their advantages and what are their superpowers, because we've all got them. It's just a matter of paying attention to them and being self-aware enough to realize them and then to use those to propel yourself. So I would say start and let your journey start today, not tomorrow. Feels like we were just getting warmed up. It was such a treat, Manjit, to have you with us at the Cooperathon. Really, thank you so much for taking some time with us. Thank you for sharing your experiencing and inspiring so many women entrepreneurs. You are, as far as I'm concerned, a great role model, and thank you very much for taking some time with us. We appreciate it. Thanks for having me. Thanks. J'espère que vous avez apprécié les conférences jusqu'à maintenant. I hope you've appreciated everything you've heard so far. Use the hashtag Cooperathon20 on your social networks. Cooperathon20 hashtag, let's get it trending in Canada. Bon, est-ce qu'on continue? Super. Permettez-moi de vous présenter... All right, moving right along, I'd like to introduce the Chief Executive Officer of Duvernois Inc. You're familiar with him because he's the creator of Pure Vodka and Romeo's Gin. He's co-founder of Adoptic. He's an author, a journalist, and a successful entrepreneur, and one of my friends. I'm, of course, introducing Nicolas Duvernois. Hi, Nick. How are you doing? I'm doing well. Over to you. Well, thank you very much.
you know, I was listening to Manjit, and I thought to myself, that's the female English-speaking version of myself in English-speaking Canada, because we've had almost the same experience, particularly during the beginning of the pandemic, when we decided to switch over to producing hand sanitizers. So it was interesting to hear my story, but told by somebody completely different. I could have just left, you know, and said, you know what, my story is exactly the same as Manjit's. Anyway, that was a wonderful experience, and I'm particularly happy to be here today. Obviously, because I'm happy to take part in the Cooperathon, but also because we're focusing a great deal on innovation, and innovation is something that is very dear to my heart. I've never actually understood what innovation is. Obviously, when you say the word innovation, well, it seems like a very smart concept. But often when people say innovation, it's because they're running for office and they want to win. It's a popular term during electoral periods, but I'd like to examine this more closely, and I'd like to tell you my story, and through my story, I'd like to share a couple of anecdotes to illustrate what innovation means to me. So, my name is Nicolas. I founded a company that is specialized on the production of canned cocktails and spirits. That goes back 14 years. I'm not getting any younger. In 2006, I had just graduated from university, and I thought that I would jump into business. Why? Well, because I discovered that moving into the business sector gave me a lot of freedom. There weren't many rules. There are some rules, we'll come back to that later, but there were no sort of limits or constraints. The world was your oyster, if you like. We read plenty of stories of this sort of thing, of these sort of possibilities, and we knew that if you had a powerful idea, it could really take you very far. So, when I finished my political sciences studies, it wasn't my first choice. I wanted to be an architect, but I didn't have the right grades to be accepted into architecture, so I completed my studies in political science, and I opened my first business, a restaurant. I'll tell you the truth. I opened my restaurant, but I closed it pretty quickly after. It was a disaster. But it's through this failure that I discovered the popularity of vodka. I had to do all my purchasing, of course, and I discovered that I was buying a lot of vodka for my restaurant, even though it was often half empty. And I wondered how come I was consuming so much vodka. And I thought, people must be stealing it. It's not possible. How is it possible that people are consuming so much vodka? But then when I had a look at what people were actually ordering, often what they wanted was martinis or cocktails based on vodka. So I thought that I would begin by buying a Quebec vodka. I like local products. And if I can't find a Quebec product, I'll buy a Canadian product. So I went to the Quebec Liquor Corporation store nearby, and I asked my consultant there to recommend a Quebec vodka. And he said, I've never heard of one. And I was very surprised to hear that, because I didn't know very much about vodka. But I just knew that the better the quality of the water, the better the quality of the vodka. And we have wonderful water in Quebec, so I was convinced that there had to be tons of good local vodka being produced. So he started to look around on his computer, and he thought, that's weird, I've never heard of a Quebec vodka. And as soon as he said there is no Quebec vodka at the SAQ, at the Liquor Corporation, that I launched myself into this new adventure. I thought, okay, this is a fabulous opportunity. It's a once-in-a-lifetime opportunity. For once, I'm going to be the first, the only one to produce a local vodka. I've had this idea. And that's why I decided to do this. Now, you know, it was quite a complex process. I mean, and just like Manjit was saying, all the different things that made her stand out, well, I had the same qualities, as it were, slightly different from her. Okay, I wore earrings, I was young, I had a degree in political science, and my head was shaved. And I had very little money, because I had to invest all my money in the failed restaurant. I'd lost all my money, so I was pretty much poor. So it took a long time. It took 4 years with the help of Marie-Caroline, my girlfriend at the time, now my wife. We did everything. I worked. I went back to my student job. I was a janitor at Hôpital Sainte-Justine because I wanted to self-finance my venture. I couldn't believe that I didn't have everything it took to succeed. When somebody said, no, you're not going to make it, I'd say, well, how come, why are you thinking I'm not going to succeed? So I decided, you know what, I'm going to go on my own. I'm going to do it myself. I'm going to finance myself and fling myself into this venture. So it's in January 2010 that we sold our first bottle of vodka, and I'm very, very proud of this.
And in fact, we sold our first bottle on St. Catherine Street in the Signature store. That's where we sold it. This is a particularly high prestige store. So that's how the whole adventure began. And I would say that this was the first time I encountered the concept of innovation, because the term innovation, people often think that it's something that requires scientists in a lab, that it's very technological, it's highly complex. People think, oh, it takes researchers with PhDs in nuclear engineering. But basically, innovations that have revolutionized our everyday lives, innovations that have led to things that we use every day in our lives, these are often very basic, very simple. I often give the following example. Somebody who doesn't want to keep carrying heavy suitcases decides to put little wheels under the suitcases. Or somebody else who doesn't like to have to raise his eyes to look at the time on a clock on the wall and designs a watch. And then somebody decides to stop taking the stairs. It was too complicated. His house was too high, so he invented the elevator. These are very simple, basic concepts to us now, but they were revolutionary, and they're good examples of innovation. Now, how can you succeed? Well, by innovating. And how does one innovate in a sector or an industry or with respect to a product that's been around for 600 years? Well, I decided to do exactly the opposite of what everyone else was doing. When I designed my business plan for my vodka, I realized that everybody was talking about cocktails, 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 with vanilla and various other ingredients, each more complex than the last. Sometimes you couldn't even find the ingredients. You had to go to a little very specific grocery store to get the last ingredient for your cocktail. And I wondered how come people were focusing so much on the quality of a product, but then at the same time, when it comes to promoting this product, all people talked about was mixing it with dozens of other ingredients. I thought, no, I'm going to create a sipping vodka. I'm going to be the first one to talk only about pure vodka, on ice, on the rocks, or neat. I wanted to be different. I couldn't do it by means of a big advertising campaign to promote what made me different. So I thought, I'm just going to do the reverse of what everybody else is doing. I'm going to talk only about my vodka, the quality of the vodka. And that's why we talk about, it's a pure vodka. That's why I gave it the name, Pure Vodka. So it was successful, but I can tell you that it was a complicated venture. Growing a business is just as complicated as growing anything else. So the years went by, and I decided that I wanted to launch other products. I was always interested in gin. Even before there came this wave of popularity for gin, I already loved it. I thought it was a very attractive product, but nevertheless, the comments I would hear about gin, and often when I was tasting a new product, it always had the same flavors. You know, they often tasted like pine trees or woods. It had a slightly medicinal taste. So I thought to myself, no, I'm going to reinvent this industry. I'm going to reinvent this whole universe. Why not launch a gin that has a completely different flavor? Innovation sometimes means that when everybody's looking to the right, you look to the left. So when everybody's seated, you have to stand up. When everybody's silent, you have to ask a question. So I figured, okay, gins all taste this way. I'm going to make mine taste a completely different way. And so that's how, just as with vodka, we became very well known in the industry, because we're providing products in categories that already exist, but that are very different from all the others in that category. Now, we're no longer talking even about the quality of a pure vodka. It's won 174 international awards. It's sold everywhere. It won the World Vodka Masters Award. So it's a success. Now, as far as Romeo's Gin is concerned, we designed a completely different flavor profile and with a completely different brand image. In the past, people sold gin in these small bottles that looked as though they were selling medication. But we decided to make something much fancier with bright colors, and we had artists design the labels, and this created a lot of talk, and that's how we were able to set ourselves aside from everybody. And throughout all this process, we used the same approach always. Every time we designed a new product, we wanted a high-quality product, something that would be attractive,
visually attractive and interesting and attractive, and always a product that would be slightly different from whatever else was on the shelves. So basically, what does it mean for me? It means asking one more question or reading on subjects that are of no interest. It's too easy to listen to a podcast on a topic that's of interest to us or read a book that's on a subject that we're already interested in. But sometimes innovation happens in a detail that you find somewhere else. I was listening to a podcast the other day, for example, a podcast on how to do urban agriculture. This is a new trend that you've probably heard about, and I hope it's here to stay. But it wasn't a topic I was that familiar with. And in fact, I wasn't madly drawn to it. I wasn't that interested. And you know what? In just listening to that podcast, I discovered a fascinating universe which gave me some new ideas on how I could manage our own waste. So you see that innovation is something that you can find everywhere. Another point, innovation isn't a recipe. Innovation is a moment. It's a moment that happens after thousands of small details that life sends your way. So I wanted to share all these anecdotes with you before handing back to you. So when we began producing hand sanitizer, that was something entirely new for us. It's not as though one day I woke up and said, oh, let's make some hand sanitizer. This happened as a result of two very specific discussions. First of all, I was watching the news on NBC, and I thought, oh, that's what I have to do. That gave me the idea. So moving back to the 12th of March 2020, it seems like years ago, but it's only 6 months ago. And on the 12th of March 2020, that was a very difficult day. It was the last day of the filming of our version of Dragon's Den, and then the very next day, the government was beginning to lock things down. And during that day, I was talking with friends. Some of them are entrepreneurs, some not. I was talking about the situation we were experiencing, and at one point, I was talking to a friend who works for the Liquor Corporation at the SAQ, and I asked him, well, what's happening? Restaurants are closed. Stores are closed, what's happening? And he said, oh, no, it's very complex. We have all kinds of standards to comply with, and we don't have all the tools that we need to protect ourselves, all the products. And I said, what do you mean, protect yourself? What are you missing? He said, well, look, we don't even have any hand sanitizer, just to tell you how bad it is. And I thought, oh, okay, I knew nothing about this. Much like Manjit, I figured, okay, there's no hand sanitizer at the SAQ. I guess you can buy it elsewhere. A few hours later, one of my friends working in the emergency department of Hôpital Sainte-Justine calls me up, and I said, how's it going? It must be very complex because you never know when the COVID wave is going to reach your emergency department. And she said, oh, it's so complex. For every patient, you have to treat the patient as though he potentially had COVID, so we use a great deal of PPE, and we're missing a lot of supplies. I said, in hospital, what are you missing? And she said, well, we're missing hand sanitizer. And I thought, you too? So the SAQ doesn't have hand sanitizer, and the emergency department of your hospital doesn't have hand sanitizer, but it still hadn't clicked in my mind. Sometimes it takes a third hit at the nail before it really sinks in. So that evening, I was listening to the news on the American News Channel, and there was a gin producer in Vermont who'd been approached by his local county hospital. The hospital had asked him to produce hand sanitizer because they had a shortage. So they needed him to produce hand sanitizer. And I said, oh, that's impossible. How can there not be enough hand sanitizer? So I went on to Google, did a bit of research, and I said, look, there seems to be a worldwide scarcity. It's completely nuts. So how does one actually manufacture hand sanitizer? So once again, I turned to Google. I was still on Google. And I just punched in recipe for hand sanitizer. And I fell onto the website of the CDC, the Centers for Disease Control in the US, which gave a recipe for hand sanitizer. And I thought, well, that's very simple. I'm going to start producing hand sanitizer. So I sent a text to my head of finance and operations, and I said, Alexandre, how many liters of alcohol do we have left? We have a lot of bulk alcohol. It's part of the supply before we develop our vodka or our gin or any other product that we put out. And I said, how much bulk do we have? And he said 27,000 liters. So rather than sending him a major text to explain what I was going to do, I simply sent him the link to the CDC's hand sanitizer recipe. So
It's about 10:30 at night. I'm in the living room next to my wife, and I send a text to my chief financial officer. I send him a recipe for hand sanitizer, and a couple of seconds later, the text has barely had time to go out. I see those 3 little dots, you know, when somebody's sending back a text, and sometimes you're a bit anxious about what you're going to read, and he answers, "That's not a bad idea." And when your chief financial officer says, "That's not a bad idea," for an entrepreneur myself, I've got an idea every 30 seconds, well, you jump on it and you run. So that very night, I drew up a very quick business plan, and then a few days later, we were able to sell our very first bottle. It was a gallon bottle of hand sanitizer. I love this story because it's a good example of the fact that when you have the idea to do something entirely new, well, it takes many, many different signals for you to click into that idea. And if you do nothing with all these ideas, nothing will happen. But it's a little bit like a recipe. You take all these little ideas and ingredients, and you can finally come up with something fabulous. And that is how we were able to launch into the manufacturing of hand sanitizer. And in fact, we've become an essential supplier to a number of companies because demand is very high, and we've been very proud to be able to help. And this is still ongoing now. We provide help to everybody working in the health sector. So that's what I wanted to talk about. Crazy ideas, innovation, and how you can get new ideas. And then the most important point, that'll be my take-home message, is don't try to reinvent everything. Don't try to make your lives too complicated. Sometimes a very tiny idea, a simple idea, will work well. An idea that will change your life and an idea that will change society. Those are the ones that are going to be successful. Okay, so the go-ahead is, for an entrepreneur, the go-ahead is, that's not a bad idea. That was your message from your chief financial officer. So before we move on, I'd like to ask you a question. If you had one of the participants of the Cooperathon in front of you, virtually, of course, what advice would you give that person, advice that could apply immediately? Be curious. If you're curious, you'll be the wealthiest man or woman on earth, because when you're curious about something, you'll always find an answer. So regardless where you're working, what you're doing, you will find the solution, you'll find the answer, you'll find the person you have to talk to. You will have read something in, let's say, a hunting and fishing magazine. Even if you're a vegetarian, you will find an idea, a nugget. Curiosity is the basis for all success. Well, earlier you were talking about a recipe that involves many, many ingredients, cocktail recipes. What about the ingredient that I'm most interested in, passion? I'm assuming that that's a very important ingredient in any successful recipe for an entrepreneur. Well, you know what? If you want to move into business, if you don't have passion for your project, you'll never be able to go through all the ups and downs and pull yourself through, because you have to suffer through certain things if you want to be successful. Success isn't a sprint, it's a marathon. You know, when you've run 20 kilometers, you've got another 20 or 22, I don't remember the length of an actual marathon, but you may be only halfway through and you have to keep running. So you have to base this on passion. Because after all, who would agree to sacrifice his life almost day and night for 4 years, washing the floors in a hospital, having his girlfriend earn enough money for the two of you, and asking your parents for help because you're developing your business and you're on the recall list at the hospital and you have to go in to wash the floors if you want to survive financially? You have to have passion. To get through all those difficulties and headwinds, you have to have passion. Sometimes you move forward, you're most successful in difficult times. Could you give us some examples of those particular crucial moments, those turning points, and how you were able to get through them and how you were able to evolve and move forward as an entrepreneur? Well, I was very lucky because I started in business, particularly with the Pure Vodka, 2 weeks after having met my girlfriend, who is now my wife and the mother of my 3 children. And I remember a very specific moment where we were sort of halfway across the desert. We'd already launched Pure Vodka. It was successful to a certain degree, but you know, it had a good reputation, but it wasn't actually bringing in much money yet. People think that you're a millionaire because you're selling product, but you still have to reimburse your debt and invest in the future. So you're still washing floors in the hospital because people think that you keep all the money you make for yourself, but there are 2 types of entrepreneur.
entrepreneurs who live for their business and entrepreneurs who live off their business. But I live for my business. I'm an employee of my business. So I remember a very specific moment. We were so busy, so exhausted, and we were facing a wall, and we had to ask ourselves, okay, what are we going to do? We couldn't give up because we'd already sold our first bottle. We couldn't give up. That's not part of my DNA. So we wondered, okay, what should we do? So we were lying on our bed in our little half-basement apartment. We were sitting on our bed, and I had my dog next to me, Romeo, and we were actually crying. We were so tired we were crying, and we realized that we were basically so exhausted. That's why we were crying, because we believed in our dream, in our project. And that was a real eye-opener for me. What that taught me is that having emotions as a business person, that's a very good thing. Being afraid is a very good thing. Crying, sobbing, not knowing what to do, that's a good thing. If you're Superman, Superwoman, it's not going to work. You have to be humble. Even when you're successful, you have to be humble as you move towards success, and you have to be humble in the understanding that life is going to send you some curveballs. You just have to catch them. It's normal when you're exhausted and have no money and you're facing a wall that you cry. And it's normal not to understand why things aren't moving forward more quickly. But patience will lead to pleasure. And nobody's going to win a marathon after 100 meters. It always takes the 42 kilometers. So be patient, be perseverant, and sometimes accept that things are going to go badly and that you're going to be suffering. Now, for the generation listening to us now, participants in the Cooperathon, where does opportunity lie? If they want to be entrepreneurs, where can they find opportunity? Well, I would say that it's the new industrial revolution. We're at the fifth or sixth, I don't know. It's not going to be an industrial revolution. In actual fact, it's going to be a social revolution. Because the pandemic we're living in has sped up a generational shift, a shift in values, principles, a change in how we live. And today's entrepreneurs who are starting in business to be successful personally, but also to be successful for society, their project is designed to help society, their neighbors, somebody they don't know, a village across the world, somewhere else. These are the people who are really going to be creating the foundations of a new economy. I am 100% convinced of this. So, in closing, Nicolas, do you have any messages or any closing words that you would like to share with our change makers who are going to be taking part in the Cooperathon? Well, you know me well, so you've taken the words out of my mouth. You know that I am fascinated by people, and I am attracted to people who are authentic, who are passionate, who are true and real, and people who are a little bit stressed. Manjit maybe will agree with me. I love seeing an entrepreneur, but wait until I finish, who's stressed, because that means that what he or she is doing is important. You know, the people who show up and they're confident and they say, yep, I'm in 17 months from now, I'm going to be creating the new Google and this is how it's going to work. Well, I don't like that very much. Somebody who has to restart his pitch 3 or 4 times because he's got dry mouth or his hands are shaking, or you need to take a break because he needs to drink a bit of water, that's the kind of person I like. Because if it matters so much to him that his very body is talking about it, that means that there's true passion, and that's what it takes. Thank you very much, Nicolas, for having been with us. It's been a wonderful experience. You're very inspiring. You've got wonderful advice for all of us, and this is going to be very valuable to us for the remainder of the Cooperathon. Thank you so much for having joined us, and the best of success. And of course, we're going to have an opportunity to meet with you again later on. See you soon, Nicolas. Thank you very much. Ceci conclut le premier bloc de conférence. Ce bloc fut commun aux 3 chaînes, soit les 1, 2 et 3. Mais à partir de ce moment, la programmation va varier selon la chaîne dans laquelle vous êtes. Ladies and gentlemen, this concludes the first block of conferences. Time flies when you're having fun. The content you just watched was the same across all channels. However, as of now, the programming will now change based on what channel you go to. Dans la chaîne 1, vous pourrez voir les 4 startups canadiens qui auront une conversation avec les dragons Manjit et Nicolas en direct. Le tout sera suivi avec les partenaires des défis qui présenteront leurs défis et finalement d'un panel sur les écosystèmes d'innovation canadiens. On Channel 1, you could watch 4 Canadian startups have a conversation with the Dragons Manjit and Nicolas live. That will be followed by the partners presenting their challenges and finally a panel
on Canadian Innovation Ecosystems. Dans la chaîne 2, vous pourrez entendre des cas concrets sur comment commercialiser l'innovation ouverte avec succès. Ce panel sera suivi d'une séance d'information sur la compétition et les partenaires de défi pour conclure avec un échange exclusif entre messieurs Paul Desmarais et David No. On Channel 2, you can watch a panel on how to successfully market open innovation. This will be followed by a fireside chat with Mr. Paul Desmarais and David No. Et finalement, dans la chaîne 3, vous pourrez entendre des échanges sur l'impact social, un panel sur la diversité et l'inclusion, et pour conclure, un panel Tech for Good. On Channel 3, you'll hear about social impact, a panel on diversity and inclusion, and finally, a great panel on Tech for Good. Vous pouvez très bien rester sur votre chaîne sur laquelle vous êtes en ce moment, car la conférence y continuera sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. Sachez aussi que vous pourrez changer de chaîne à tout moment à partir du site web du Cooperathon ou sur nos médias sociaux. Feel free to keep watching the channel you're on right now or switch channels at any moment on the Cooperathon's website or on our social media. Mon nom est Adam Reed et je vous souhaite une bonne continuation de conférence. My name is Adam Reed and on behalf of the entire team, enjoy the rest of your conference. Bon, bonjour, ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Andrew, Dominique et évidemment, last but not least, Kim. Tout le monde ne vous connaît pas ici et je voulais juste quand même souligner une petite chose assez intéressante dans la programmation, c'est qu'on a eu ces deux géants. Donc on a eu Monsieur Cormier, Madame Brochu qui ont parlé d'innovation. Ensuite, on a eu deux entrepreneurs qui sont quand même à succès, donc Manjit et Nicolas. Puis maintenant, on va passer vraiment dans le cœur de la programmation qui est celle de l'innovation ouverte, l'innovation collaborative et des échanges justement entre les géants et les aspirants géants, et on espère bien qu'ils vont le devenir un jour. Et pour ce faire, j'ai vraiment le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Dominique Jarre et Andrew Cole. Excuse-moi si je l'ai dit, j'espère que je l'ai dit correctement. Et bien sûr, de KPMG, et bien sûr, la chance d'avoir
Kim Fleury de Felix Payment. So, bienvenue Kim, Andrew et Dominique. Merci, Elias. Merci. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous. Et évidemment, bon, nous, on se connaît un peu. On était dans la green room, on a un petit peu jasé. On a même parlé des aventures au Maroc de notre cher Dominique. Mais cependant, tout le monde qui est avec nous ici n'est pas forcément au courant de toutes ces aventures-là. So we'll do it bilingual because we're here doing Montréal. Donc avant de commencer, peut-être une petite introduction. On va peut-être commencer avec les dames d'abord. Kim? Moi, je suis Kim Fleury-Bertrand. Je travaille chez Fintech. Je suis co-founder et directrice. Je vous reçois dans ma chambre d'hôtel à Dallas. J'adore ça. Wow. That's the beauty of COVID. You cannot. That's the beauty, actually. We're talking about it. We are lucky to be able to connect and exchange throughout the world. So that's one of the perks, if I may, of this current situation. Dominique? Oui, bonjour tout le monde. Dominique Jahar, je suis le leader régional des services conseils en management chez KPMG. Nos équipes accompagnent et avisent diverses organisations dans leur transformation, que ce soit les transformations technologiques par la robotisation, l'exploitation de l'intelligence artificielle, l'amélioration de l'efficacité des opérations, l'expérience client, la finance, l'approvisionnement et évidemment la gestion du talent qui est au cœur des préoccupations de beaucoup d'organisations pour assurer leur croissance et aller s'abreuver en innovation. On aime ça, on aime ça. Et last but not least, alors, Andrew? Good afternoon, everyone. Yes, Andrew Cole. I'm a senior consultant in the corporate finance team here in Montreal. I'm also the founder of a new initiative that we just launched this week at KPMG called KPMG Ventures, a really unique program that kind of gets the firm to working a little bit closer with startups and younger tech companies in Montreal and definitely the Quebec area. I love that. And that's actually what we're going to talk about it. So like the timing is perfect. That's why we're even more glad to have you with us today. Without getting into this, maybe Dominique, si tu peux m'expliquer un petit peu justement par rapport à ce genre d'initiative-là, comment est-ce que, ou pourquoi plutôt, une organisation aussi grande, aussi prestigieuse que KPMG, un des Big Four, reach out justement et veut collaborer avec des startups aujourd'hui? Écoute, il y a plusieurs raisons. Entre autres, d'une part, ça fait partie des valeurs fondamentales de KPMG de redonner à la société. Donc ça se matérialise par le partage des expériences, des expertises. On veut évidemment faire croître l'économie, l'emploi, puis on est d'avis que toute organisation, peu importe sa taille, a un rôle à jouer. On veut aussi bâtir un monde nouveau qui partage nos valeurs. Puis une des façons d'y arriver, c'est justement d'aller chercher des entreprises dès leur fondation, dès leur balbutiement, à l'époque de l'idée, et de les amener au prochain niveau. D'ailleurs, l'idée ici, c'est de se rapprocher des entrepreneurs qu'on dessert. KPMG a un groupe, KPMG Enterprise, qui s'intéresse beaucoup aux PME. Et on peut se demander pourquoi attendre l'appel public à l'épargne ou des moments charnières dans la vie d'une entreprise avant de s'impliquer. Les startups, c'est généralement l'étape juste avant. Et on sait tous que les plus grands entrepreneurs ont à peu près tous commencé dans leur garage ou dans leur sous-sol. Et c'est là qu'on essaie d'aller les chercher. Une autre raison, je pense, qui est assez importante, je parlais de talent tout à l'heure. Les startups sont des écosystèmes où on peut aussi permettre à des jeunes chez nous de s'impliquer beaucoup plus activement. On va comprendre qu'on ne peut pas demander à un conseiller principal qui a 2, 3, 5 ans d'expérience d'aviser ou de leader la stratégie d'une multinationale ou de diriger une fusion entre deux géants de l'assurance. Par contre, c'est des gens qui ont les connaissances, les compétences pour être à même d'aviser des startups puis les orienter sur ce qu'ils connaissent pour travailler avec d'autres types d'entreprises. Donc, vraiment, d'amener à maturer ces organisations-là. Autrement, bien égoïstement, personnellement, j'avise et j'investis depuis plusieurs années dans des startups à temps perdu de façon pro bono. Et je dirais que ça m'énergise, ça me rend fier d'aider, ça me rend fier de voir aussi des innovateurs qui vont passer du rêve à la réalité. Puis je pense que pour KPMG, d'offrir ça à ses employés, c'est aussi une façon d'énergiser puis de donner un impact très tangible à proximité de nous. Absolument. Puis j'aime beaucoup l'aspect tant personnel que professionnel qu'au niveau du talent, celui d'accompagner les startups dès le début, peut-être même pour
accélérer leur croissance dans le fond et augmenter leurs chances de succès, mais aussi pour KPMG, pour vos clients aussi, les aider peut-être dans leur transformation numérique, peut-être justement à développer de nouvelles idées ou à développer de nouveaux produits. Mais il y a un volet personnel auquel je n'avais pas pensé, mais effectivement, tu as bien raison. C'est, si je peux me permettre, puis j'espère qu'il n'y a personne des ressources humaines ici, mais pourquoi payer de l'argent en formation quand tu peux te former aux côtés d'une start-up, tu peux trouver cette énergie-là, oublie le Red Bull, prends ça de la start-up et échange et garde-toi jeune quelque part. Super, merci beaucoup. Merci, on apprend tous les jours, donc ça fait vraiment plaisir justement d'avoir cet échange ensemble. Dominique, justement, Dominique vient de souligner cet aspect vraiment important d'un point de vue macro de l'organisation et personnel. Mais bon, là, on a des exemples concrets, on a la chance d'avoir justement Andrew avec nous à ce niveau-là. Et dans le fond, comme toute bonne histoire d'amour, ça commence par une first date. Donc là, de ce petit échange qu'on a eu, peut-être rencontré de manière assez fortuite Kim et toi. Can you tell us a bit more about that first date, Andrew? Sure. Yeah. So it's quite a long story short. So I'll try to keep it as quick as possible. But I was given the initiative to start this program, KPMG Ventures, about 2 years ago. The first year of the program, I wanted to just go out there and research the field. There's a lot of players doing this already in Montreal and Quebec. So the first year, I was just talking to entrepreneurs, talking to startups, people who are doing this type of thing already, because we wanted to really create a unique program and bring value to the ecosystem here in Quebec, which actually led me to Startup Fest. Startup Fest last year, 2019, an incredible conference here for those that don't know it. A really unique feature that they have at the conference, you can put a topic in their app. You can put up a topic, any topic, and it encourages people at the conference to meet up and talk about things like this. You could put up Fintech or e-commerce or what have you. People would meet up and discuss and share thoughts. I put up, maybe selfishly, KPMG Ventures, do you want to talk about it? And of the some 50, 60 people that pinged me, Kim was actually one of the only people that I sat down and spoke with. And very unique conversation. I came from a payments background before coming to KPMG. I worked very closely with a fintech who did similar things as Felix, but differently. And people who know payments and have worked in the space know that payments can be incredibly lucrative. There's a lot of red tape. There's a lot of regulation that you have to go through. So I sat down with Kim, who is, and I'm sure people can get it right away from this conference, but is very calm and humble and sweet. And she was telling me about how far this company has come so quickly within 2 years, all the certifications that they have done, all the relationships that they have built within the ecosystem, from Visa to some of the larger acquirers across the world. So I was just completely blown away with all the work that they had done, how sophisticated they were, how much of the industry they had already known, and all the things that they had accomplished. And ironically, you know, the program itself, what is now KPMG Ventures, was not even built up in its fullest. I ran back to my boss and I said, we got to work with these guys. So whatever this is ends up being, regardless, we got to work with them, and we got the green light, and we've been working with them ever since. It's been over a year now. So I love this story, and even more so because it has like so many components. And by the way, we love Startup Fest. We've been working with Startup Fest for a very long time. And the funny part as well in this story is that like Startup Fest is working with Christine Renaud, well, Philippe Thériault and his team working with Christine Renaud of E180 Startup to build this exchange and experience itself. So that experience with this exchange as well. So everything is in everything, and I love that. And you highlighted the importance in this exchange that you had with Kim around their speed, around their maturity in a way, even though they were a startup, as well as their forward thinking and technology acumen. So it takes quite criteria, I would say, to lead to that kind of successful and fruitful relationship, even before 100%. Ben justement, ça nous amène à Kim. On laisse le meilleur pour la fin, Kim. Mais blague à part, dans cette relation où toi, tu es dans le fond ce David-là devant le Goliath KPMG, vous avez eu cet échange. De ton côté, comment a été l'expérience? Fais comme si Dominique et Andrew n'étaient pas là, on se parle juste toi et moi. Ouais, exactement. Ça s'est fait d'une manière vraiment naturelle quand j'ai présenté
le produit. C'est sûr que Andrew était quand même surpris. J'étais impressionnée qu'il connaissait autant de background dans le domaine du paiement, qu'il comprenait rapidement où ce qu'on en était rendu. Puis, tout de suite, Andrew s'est montré vraiment engagé, présent, puis nous a comme ouvert des portes tout de suite à plein de ressources. On a encore des consultations là, à chaque semaine avec Andrew. Il est vraiment proche. Il nous a vu grandir depuis la dernière année. Il nous a vu comment tout a changé, puis il fait partie de cette transformation-là. Ouais. Wow, I was making a joke earlier about the love story. I mean, like, it's gonna make me blush here, I think. Yeah, thank you. Par contre, c'est vraiment important ce que Kim souligne, et je voudrais comme le souligner pour nos auditrices, les gens qui nous observent ici et qui pensent à l'innovation ouverte, qui veulent embarquer peut-être dans le Cooperathon, ou qui ont une start-up qui a été touchée par la COVID, pourquoi pas, et qui veulent peut-être pivoter et embarquer là-dedans. C'est que pour Kim, Andrew a été non seulement présent, une oreille attentive, etc., d'une part, mais d'autre part aussi à utiliser son réseau interne au sein de KPMG, ses contacts, ouvert les portes, etc., faire toute une démarche, en fait, qui n'est pas évidente quand tu es une start-up et que tu vois ce géant-là comme KPMG, tu ne sais même pas à quelle porte toquer. Et troisièmement, je pense, un des points que Kim a souligné, c'est vraiment cette capacité de créer de la confiance à travers la relation et bâtir la confiance au sein de l'organisation. Donc, pour toi, Kim, peut-être juste pour faire du pouce là-dessus, ça a été quoi ton apprentissage? Comme si tu devais le refaire, ou tu en as tiré quoi comme leçon? On a appris tellement à différents niveaux. Au départ, Andrew nous a aidés avec le deck, avec les manières même de percevoir le produit d'une manière qu'on l'avait pas nécessairement vu, et les manières de comment le présenter à différents types de partners, clients, investisseurs. Et même parfois, on avait en tête d'aller vers un type d'investisseur, et il nous a montré comme différentes stratégies, pourquoi que certains seraient mieux pour nous que d'autres. Ouais. Quelque chose qui a été vraiment aussi intéressant qu'on a appris, c'était au niveau de la stratégie pour le transfert de la compagnie de l'Australie au Canada, le fait qu'on a des clients, des partenaires à l'international, notre IP est en Australie, nos investisseurs au Canada. Il y avait quand même une méthodologie, une stratégie à avoir pour comprendre comment effectuer toutes les opérations sans nécessairement avoir trop de conséquences au niveau des taxes. Donc, il nous a permis de nous introduire à son équipe d'avocats qui étaient spécialisés en taxes. Ils nous ont fait des... Ouais. En fait, vous avez quand même une entreprise, j'adore entendre ça, parce que justement, la performance vient avec une certaine complexité. Ça peut être très élégant et facile pour le client, mais il y a une complexité en arrière. C'est comme le moteur. Et justement, avoir un Dominique, avoir un Andrew vous aide à peaufiner ce moteur-là et à l'arranger de la meilleure manière pour accélérer votre croissance. Peut-être dans cet apprentissage, par rapport aux apprentissages, ça part de part et d'autre, donc le David, le Goliath. Je dirais, dans cet échange, Dominique, quand on lit d'une firme comme KPMG, qu'on a une personne comme Andrew qui vient débarquer en disant « Hey, startup, startup, startup », ça a été quoi votre apprentissage dans cet échange-là? Écoute, c'est un apprentissage constant. Là. Je cacherais de dire que c'est naturel à la base. C'est sûr que quand on regarde du côté de la start-up, il y a une agilité, une aisance, une rapidité d'action. Il y a aucune crainte parce que le risque est moindre. Faire bouger un géant comme KPMG, il y a des règles bien établies, il y a des processus, des protocoles. Donc, c'est vraiment la rencontre de deux mondes différents. Puis moi, je trouve que c'est à l'intersection que toute la valeur se joue. C'est-à-dire autant que, puis Kim donnait des bons exemples, on peut amener de l'expérience, de l'expertise, des choses qui peuvent être très techniques ou parfois simplement basées sur ce qu'on a vu qui fonctionne pas de leur côté. Mais à l'inverse, eux aussi amènent chez nous une espèce de simplification de nos processus, parfois des remises en question, puis on est capable même d'importer certaines idées qu'on peut vivre dans le cadre du cheminement qu'on fait avec les startups. Effectivement. J'aime beaucoup cet échange-là. Puis d'ailleurs, le fait qu'on soit à table comme ça,
avec une personne qui lead l'organisation, une personne qui lead le volet startup et une startup. Et c'est une trifecta gagnante quand ça marche bien. Écoute, Andrew, I'm going to ask you a question, and Dominique, again, like, please close your eyes and close your ears. But on your end, Andrew, what was the lesson learned both from your boss, if I may, and from the startup in this change? Yeah, I think Dominic said it very well. You know, I think that there is naturally going to be frictions between a company like KPMG and startups and young companies who are just moving so fast. And to his point, that intersection really, and this is an evolving, you know, project. This is something that KPMG is new to, and we're going to be learning a lot through this whole initiative. But I think any time that you have someone that's running so fast, constantly, day in and day out, it's always good to have an advisor who's at least just tracking that progress with you, going through some of these different projects, these new projects that they haven't seen before, to just kind of tap you on the shoulder and be like, be careful of this, watch out for that. And when we can get involved and get our hands dirty, of course we will do that as well. So tons of things to learn, and to Dominic's point, what a great energy it is to work with startups, especially those like Felix and Kim. So we need more Felix payments here. I love we need more Kims in this world. I love how you're closing and actually circling back to even what Dominique was saying at the beginning, because at the core, it's a human adventure, but it's also a human feedback. Like, you give, but also you get a lot, you learn a lot. And I love it, especially because our Cooperathon this year is 100% digital, 100% human. As you can imagine, in the current situation, it's really hard to keep this touch and keep this kind of like spirit and connections and increasing opportunities with the social and like physical distancing. It's not easy for everyone. So I love how, like, at the core, it's really those human relationships. So I really hope that you will keep learning and keep exchanging, and hopefully even like helping in your digital transformation and the one of your clients. Maybe to close on this, and I know I would love to continue discussing, and hopefully in the green room we can continue discussing. Kim, on your end, like, what's next? Like, I would love to see, like, what's next for Felix? What's next for Kim, besides enjoying more and more hotel rooms and traveling around the world? We're right now doing the project pilot, and we would like to continue to work with KPMG, especially for our Series A, to keep looking for other investors. Everything move fast. Yeah. Bah, c'est sûr, il y a vraiment beaucoup de choses, ça va très 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 vite, effectivement. Puis je suis vraiment heureux. En fait, on a beaucoup d'exclusivité dans cette petite échange-là. La série A de Felix Payment, le lancement du programme Startup de KPMG. Écoutez, pour moi, il nous manque un troisième, mais bravo, sérieusement, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Du côté justement du programme Startup, because you know, we run Cooperathon year over year, but we have also many startups that are listening to us. And we are actually more than 1,200 people. On est plus que 1,200 personnes live qui nous écoutent. On avait 1,700 inscrits, 1,200 qui nous regardent. C'est quand même pas si pire comme ratio. Vous, de votre côté, pour le programme Startup, qu'est-ce qui s'en vient pour KPMG? Qu'est-ce qui s'en vient pour les startups, l'écosystème? You want me to take that, or would you like to? Yeah, sure, go ahead. Sure, yeah, baby. sure. Yeah, so the venture program, and I alluded to this before, is kind of an evolving program that we have at KPMG. The launch right now, we are recruiting between 5 and 10 startups that we're going to be working with over quite a large period of time. I think that's one of the unique features of the program. We're going to be working with them between 12 and 24 months. We have a great team at KPMG from every different walk of life. We're 6, we're going to be 10. We call it the KPMG Venture Team. And a unique feature, again, to this program is that an entrepreneur or startup that we take into the program has essentially unlimited access to that team. And like I said, from every different walk of life, we have guys and girls from strategy, corporate finance when it comes to capital raising, of course, the audit, tax planning, everything that you can imagine from the Big Four side. So really, I think a unique program. I cannot wait to, I won't say get companies like Felix. I don't think that there's many of them out there, but I can't wait to start working with other entrepreneurs. We have a few applicants already, and it's going to be quite the experience over the next couple of years. Ben écoute, tu nous le diras, on passera le mot. On a beaucoup de partenaires. Et si on peut vous aider à trouver ces startups-là, mieux collaborer avec elles, ça nous fera plaisir. On va bientôt présenter justement les
défis d'innovation ouverte du Coopérathon et on en a même un pour les startups. Donc peut-être qu'on pourrait continuer à collaborer avec vous et proposer des défis à ce niveau-là. Dominique, quel est ton message en fait à l'écosystème, aux entreprises ou aux startups qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à justement cet échange-là et cette expérience que tu as tirée? Peut-être un grand message. Ben, écoute, moi, j'ai bien aimé ce que tu communiquais, là, puis l'idée qu'il y a des très gros joueurs puis des plus petits joueurs. Moi, je le vois moins comme un David et Goliath, je le vois vraiment comme un complément. Tu sais, à l'intérieur de moi, là, il y a plein de petits morceaux qui ont bâti qui je suis devenu au fil du temps, puis on commence tout quelque part. J'ai moi-même joint KPMG en vendant mon entreprise, donc j'avais commencé dans mon sous-sol, et je pense que c'est vraiment d'offrir la vision du possible à des entrepreneurs. Il y a énormément de gens qui ont d'excellentes idées, mais de matérialiser une idée puis qu'elle puisse se concrétiser puis redonner à la société, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, on le sait, malheureusement, il y a un paquet d'entreprises qui sont lancées à chaque année qui finissent par aboutir nulle part. Et c'est pas parce que l'idée est pas bonne, c'est pas parce que les gens travaillent pas assez fort, c'est souvent parce qu'ils font pas les bonnes choses au bon moment. Il y a un temps pour tout. Il y a une approche, il y a des risques parfois qu'on prend et qu'on regrette par la suite. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de réussir à accompagner un maximum d'organisations pour que leurs désirs fondamentaux se matérialisent. Puis, comme je le disais au début, de s'assurer d'avoir un impact maximal sur la société qu'on est en train de bâtir. Absolument, absolument. Merci pour ces mots de conclusion. Puis, je pense que ça n'aurait pas pu mieux tomber dans le cadre du Coopérathon, dans le cadre de la COVID qu'on est en train de vivre, dans le cadre de ce besoin-là d'avancer, d'innover et de collaborer ensemble. Comme tu as dit, ce n'est pas un David contre Goliath, c'est vraiment une collaboration entre justement ces joueurs-là pour avoir un impact sur la société et sur le futur qui nous attend et qu'on peut bâtir ensemble. Merci encore. Écoute, David, Andrew, a huge thanks both for your support for the conference this year, as well as the support of our startup ecosystems. That's wonderful. I'm definitely looking forward to follow and continue our collaborations for hopefully even deeper. Kim, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es à Dallas, tu es dans les 2 hôtels, tu bouges à fond. Écoute, je te souhaite tout le courage pour ta série A. Si on peut t'aider pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci pour l'inspiration et je repasse le mot à l'antenne. On va justement parler des défis dans quelques minutes, des défis, des 12 défis, des partenaires de défis d'innovation ouverte, ainsi que du grand défi de Desjardins pour les startups. Et j'espère l'année prochaine avec KPMG aussi. Merci encore, au plaisir. Merci à toi, Elias. Merci. OK. Thanks, Andrew. Hello back. Donc, comme on voit et comme on va le présenter dans quelques minutes, j'ai la chance et le privilège de faire partie de la direction innovation ouverte au sein de Desjardins qu'on a mis en place il y a maintenant 4-5 ans. 4-5 ans, comme le Coopérathon aujourd'hui, qu'on va vous présenter dans quelques minutes. La direction innovation ouverte repose réellement sur 3 piliers. Donc, on va parler du Coopérathon. L'autre pilier qu'on a lancé en réalisant, en fait, en collaborant avec des startups, réaliser ce besoin-là d'accompagnement de startups pour leur permettre de mieux naviguer l'écosystème des jardins, de mieux collaborer avec les entités au sein des jardins et assurer le succès du développement de pilotes avec des startups. Donc, c'est le programme Startup en résidence des jardins qu'on a lancé déjà il y a 3-4 ans, qui a été issu en fait d'une première collaboration avec Data Performers, par la suite Hard Bacon et d'autres, etc. Entre le Coopérathon et Startup en résidence, donc le Coopérathon, c'est vraiment ce programme-là dont on va parler pour lancer des projets entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux et arriver à l'action en tant que telle. Ben, entre les deux, ce qu'on a réalisé, qu'on a lancé depuis 2020, c'est la Foundry de Desjardins. Et cette Foundry-là permet réellement de maintenir la continuité, de maintenir le momentum pour tous les entrepreneurs et intrapreneurs issus du Coopérathon et leur permettre de connecter, d'interconnecter, d'accélérer leur démarche entrepreneuriale et intrapreneuriale avec Desjardins ou avec aussi tous les autres partenaires d'innovation ouverte de Desjardins dont on va parler dans quelques minutes. Et ça nous amène évidemment au Coopérathon. So that brings us to Coopérathon, that we're going to talk about the process itself after talking about like Startup in Residence program that helps startups collaborate with Desjardins, as well as the Desjardins Foundry that helps the alumni of Coopérathon maintain momentum, training, prototyping, etc., to maintain and accelerate their success. So the Coopérathon itself is a program that we realized was like a missing piece in this kind of like programs for entrepreneurs. From acceleration, incubation, but before it's pre-incubation. And it's really about helping move from your idea to prototype, from citizen to entrepreneur, and from employee to hopefully entrepreneur. We're going to talk about this initiative, but Coopérathon itself is really at the crossroad of innovation, entrepreneurship,
and social impact itself, to help both citizens become entrepreneur, as well as large organizations to help them in their digital transformation by launching open innovation challenges. Everything here is at the core, and at the core of everything here, there is diversity and inclusion that we truly believe as an empowerer, as a lever for innovation here. Bon, les slides sont en français, donc je l'ai dit en anglais, mais concrètement parlant, c'est 28 jours d'accompagnement. À la base du Cooperathon, c'est convier, c'est construire une équipe qui est, ce qu'on croit et ce que je pense, après quand même une dizaine d'années dans l'écosystème d'innovation, je pense que l'équipe est vraiment le fondamental. Au-delà de l'idée, c'est l'équipe qui compte, c'est la partie la plus difficile. Et donc, on vous amène dans le premier sprint, le sprint 0, dans le convier pour vous aider à fabriquer vos équipes. Et d'ailleurs, un petit call pour vous là, si vous n'avez pas encore partagé, je vous invite très fortement à partager et à inviter vos amis et collègues, et pourquoi pas dans les médias sociaux, pour amener davantage de participants, pour justement les convier à bâtir des équipes qui sont soutenables. Par la suite, il y a tout le volet comprendre. Donc, le sprint 1, c'est comprendre le problème, le challenge, le défi en tant que tel. Par la suite, concevoir, construire et enfin convaincre à travers les pitches, because there is always a need for pitching. So, as I said, it's about bringing the team, building the team that is really at the core of any innovative project. And I definitely invite you to invite your friends, colleagues, etc., on social media or whatnot, to join you in this journey, because building the right team is key from the get-go. Then there is the understanding, conceptualizing, building, and pitching at the end of Sprint 4. And of course, we invite you all to join at the grand finale on November 18. That will be fully virtual this time. Speaking of virtual, the platform Cooperathon Global that we built this year, it's in beta format, so bear with us, please, will be the go-to platform for you to join, build your team, understand and exchange with the mentors, challenge givers, etc., etc. I invite you to go on cooperathon.global, cooperathon.global, pour rejoindre justement cette plateforme-là numérique qui va permettre à tous les participants, mentors, etc., d'échanger, mais de bâtir leurs solutions. On en est déjà à notre 5e année. It's the 5th year today, and I'm really, really proud to say that we're at more than 4,600 participants throughout the years, as well as almost 400 projects that were launched. Donc, 4600 participants et presque 400 projets d'impact qui ont été lancés. Donc, je vous invite toutes et tous à faire partie de cette aventure extraordinaire qu'est le Cooperathon. On a travaillé très, très fort sur les derniers mois, Covid ou pas Covid, pour vous bâtir année après année un programme extraordinaire, du contenu, des mentors. Il y a plus de 150 mentors, etc. So I definitely invite you to join us, whether you're an entrepreneur, a startup that's looking to pivot, or an entrepreneur, an employee, or a citizen who's wondering how they can maybe seize the opportunity of this exceptional year to launch their entrepreneurship dream and have a positive impact in our society. We wouldn't be able to do that without the 12 challenge givers that we have, actually 13, we're going to talk about that in a few seconds, that are joining us in Cooperathon year over year to help us give you those challenges, spend their time with you, spend their expertise with you, and some money to help you join. And we believe truly that all the citizens, startups, aspiring entrepreneurs, employees, etc., have this eagerness and agility to launch, have this forward-thinking, technical acumen, as well as this need for trust building, as well as legitimacy of their project. So we bring those three components together to hopefully, in a synergetic way, help you build your projects, create a sustainable and tangible impact in our society. Donc, on amène tous ces projets-là ensemble avec vous, votre passion, votre acumen, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est pas grave, et votre volonté de vraiment transformer le monde pour vous permettre de développer des projets soutenables à fort impact social. On va les découvrir tous ensemble dans quelques minutes. Restez avec moi. Merci beaucoup. Pour commencer avec justement ces 12 défis qu'on va vous présenter, je vais commencer avec le premier, en fait, notre partenaire du Palais des Congrès. On va vous présenter une petite vidéo avec Robert Mercure, le président-directeur général, qui va vous faire une petite présentation, dans le fond, du défi qu'on vous propose cette année. Bonjour, chers amis du Cooperathon. Mon nom est Robert Mercure. Je suis le PDG du Palais des Congrès de Montréal. Je suis très heureux de vous lancer un nouveau défi aujourd'hui de comment réinventer l'événementiel.
Comme on sait tous, l'événementiel était frappé très, très fort avec la crise COVID. Mais même avant la crise, l'événementiel avait besoin de aussi commencer à regarder de comment se réinventer au niveau de la créativité, les interactions entre nos clients, la technologie, le développement durable, le montage des événements, le côté immeuble, toute l'expérience événementielle on voyait déjà des tendances avant la crise. La crise a réussi d'accélérer dans une façon urgente de comment réinventer l'événementiel. Et c'est ça votre défi. On veut amener la créativité, l'apprentissage, les interactions, comment mieux ressembler les gens. On veut amener ça complètement à un autre niveau avec nos clients. Nous, on est plus que juste un centre de congrès. On veut être un centre de solutions en partenariat avec vous et avec des solutions accessibles, créatives, mais aussi non traditionnelles. Okay? Donc, c'est ça qu'on a besoin de vous, votre créativité. Vous êtes nos clients de l'avenir. C'est quoi l'événementiel de l'avenir? C'est ça la question. Donc, à tous les niveaux d'une expérience événementielle, A à Z, comment est-ce qu'on peut le réinventer? Comment est-ce qu'on peut se relancer dans le contexte d'un relancement économique de Montréal pour le Palais de Congrès? On veut faire partie de ce relancement. On veut amener des nouvelles choses au niveau de l'expérientiel et présentiel et des événements hybrides. Donc, on parle de tout, la technologie, le montage, démontage des événements, les expériences des clients pour amener ça vraiment dans un niveau de rôle de leadership à travers le monde. On veut être considéré un palais de l'avenir avec les clients de l'avenir. Et j'ai besoin de votre aide pour ça. Donc, je suis très heureux de ce partenariat-là. Je vous lance le défi. J'ai hâte de travailler avec vous pour trouver les nouvelles solutions de l'avenir pour l'événementiel. Merci beaucoup. En parlant de vidéo et de présentation, là, on a eu la chance d'avoir Robert Mercure qui vient nous présenter son défi. Pour le défi du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, j'ai le plaisir d'inviter un représentant pas comme les autres. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse encore une fois cette année, au nom du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de participer au Cooperathon et de vous lancer un défi. Vous avez le goût de vous dépasser, d'être créatif, de répondre à un besoin actuel qui est au cœur de la réalité que nous vivons en ce moment, utiliser le numérique pour communiquer. Vous vous sentez concerné. Écoutez bien le contexte de la problématique. Le développement de la compétence numérique est un enjeu critique dans le processus de modernisation de la société québécoise. Certaines professions seront grandement touchées avec l'émergence des technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle. D'autres métiers, encore inconnus aujourd'hui, se développeront pour répondre à ces nouveaux paradigmes. La maîtrise de la compétence numérique doit permettre à l'individu de faire face à ces innovations technologiques qui se concrétiseront dans les années à venir. Hello there. Hey, bonjour Sophie, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Ben oui, mais tu es là pour une raison assez particulière quand même, parce que non seulement on est vraiment content d'avoir aussi Québec comme partenaire du Coopérathon en 2020, mais parce que 2020 est une année vraiment particulière pour Recyc Québec. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, effectivement. Donc, Recyc Québec, c'est une société d'État qui relève du ministre de l'Environnement et on fête nos 30 ans cette année sous le thème de l'innovation. Donc, on est très heureux aussi de s'associer dans cette année charnière avec Desjardins pour le Coopérathon et pour présenter un défi aux gens qui voudraient bien y participer. Ouais, j'espère que c'est pas juste les gens qui veulent bien y participer, c'est les gens qui doivent y participer parce que l'environnement est crucial cette année. C'est quoi le défi? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, notre défi, en fait, on vise Recyc Québec à faire du Québec une société sans gaspillage. Donc, la question qu'on pose aux gens, c'est comment on peut prolonger la durée de vie des produits, par exemple par la réparation, le reconditionnement, dans l'objectif de réduire la génération de matières résiduelles au Québec, mais aussi en créant des opportunités économiques. Donc, on invite les gens à être créatifs, à réfléchir à des nouvelles façons de faire pour vraiment faire du Québec une société sans gaspillage et réduire la génération de matières au Québec. Absolument.
Et le défi, en fait, c'est ouvert à tous les participants, anglophones, francophones. On l'a dans les 2 langues sur notre site web, évidemment. Et peut-être un petit message pour les participantes et les participants qui vont justement prendre part à ce défi-là. Bien, je vous dirais, l'environnement fait vraiment partie des sujets de préoccupation. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu lancer ce défi cette année. Prolonger la durée de vie des produits, il y a une foule de façons d'y arriver. Donc, vraiment, on invite les gens à être créatifs puis à relever le défi lancé par Québec cette année. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Sophie. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Je suis très fier et toute l'équipe du Cooperathon est vraiment fière de vous avoir comme partenaire. Effectivement, c'est pas relever le petit défi, c'est relever le grand défi parce que c'est pas un défi facile, mais c'est un défi plein d'opportunités pour le Québec, le Canada et le monde de demain. Merci. Effectivement. Merci. Merci. Salut Marie-Luc, vraiment content de t'avoir avec nous pour une 3e année consécutive. Hydro-Québec est partenaire d'innovation ouverte du Cooperathon. Qu'est-ce qui vous amène cette 3e année? Ben, en fait, il nous amène la même chose que les 3 premières années. Notre objectif, c'est vraiment d'être un acteur du secteur de l'énergie au niveau de l'innovation. Donc, on se tourne vers les solutions d'avenir, dont celles qui sont proposées là, au niveau du Cooperathon. Absolument, et vraiment heureux de voir que, à travers les années, vous avez accompagné, aidé, supporté plusieurs entrepreneurs dans ce domaine. Mais cette année est quand même assez unique et on veut justement s'adapter et on doit s'adapter. Comment Hydro-Québec s'est adapté justement dans son défi cette année? Oui, en fait, ça a été une année difficile pour tout le monde. C'est une année où la crise du COVID a ébranlé nos différents secteurs d'activité. Donc, en fait, on revient à nos bases cette année. On parle beaucoup plus de l'humain, ce qui a forgé là, finalement Hydro-Québec lui-même. Donc, cette année, on propose comme défi comment mettre à profit notre énergie propre et notre énergie humaine pour rendre notre société encore plus résiliente. Ben, écoute, merci beaucoup Marie-Luc. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir encore une fois avec nous. Je souhaite bonne chance à tous les participants et tous les participants. C'est un gros défi pour tous, mais c'est aussi une énorme opportunité, je pense, tant pour les Québécois et Québécoises que pour les Canadiens, pour avoir un impact sur notre société et à travers le monde. So how can we harness our clean energy and human energy to make our society even more resilient? It's the key year for that, and I'm definitely looking forward for those innovative solutions. Merci encore Marie-Luc, ça fait vraiment plaisir. Puis j'ai hâte à la suite des choses. Merci, bon Cooperathon. Merci à toi. Bonjour Jocelyn, vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Elias, ça va? Oui, super. Ben écoute, pour les gens qui ne connaissent pas Calmet Énergie, nous on se connaît un petit peu, mais pour les gens qui ne les connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qu'est Calmet et pourquoi on est là aujourd'hui? Calmet Énergie, c'est un laboratoire de recherche de ressources naturelles Canada. On travaille sur les bâtiments, sur l'industrie, sur les panneaux solaires. Notre mission, c'est de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Super. Ben, et c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Il y a un beau défi du Cooperathon cette année. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le défi? Oui. Dans le fond, bien qu'on soit un laboratoire de recherche, la transition énergétique, il faut que ça soit au-delà du laboratoire. On doit en faire un projet de société. Dans le fond, notre défi, c'est comment on peut accélérer l'adoption de solutions propres et éco-énergétiques au sein de l'économie canadienne. C'est simple, mais c'est pas facile à faire. Et c'est ça ce qui est incroyable. Et je ne sais pas si Valentin peut nous mettre les slides en anglais aussi. Mais ce qui est incroyable, c'est que oui, les 10 prochaines années sont un grand défi pour tous et toutes, mais c'est aussi une très belle opportunité. Puis, honestly, it's an extreme pleasure to have you propose such a challenge on how we can accelerate the adoption of clean and energy efficient solution within the Canadian economy. And I would say like society at large. Parce que justement, c'est vraiment une belle opportunité que vous en avez à nous offrir. Et c'est un gros merci, Jocelyn, de t'avoir avec nous encore une fois. Puis j'ai hâte de voir les solutions que les Canadiennes et Canadiens vont apporter à ce beau défi. Donc, épatez-nous, on a besoin de votre énergie. Bonjour Kayla, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Super. Ben écoute, on se connaît un petit peu, mais pour les gens dans la salle qui ne connaissent pas encore PME Montréal, sacrilège, peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, Elias. Donc, PME Montréal, c'est des experts qui sont sur le terrain avec les petites et moyennes entreprises, avec les entrepreneurs, avec les promoteurs de projets pour faire de l'accompagnement, du financement et toutes sortes de soutien.
Et justement, en parlant de soutien, 2020 est une année extrêmement charnière, problématique. Mais dans d'autres grosses problématiques comme cette année, il y a des opportunités. Tu peux nous parler un petit peu justement de ce défi-là que tu nous proposes? Oui, en fait, le défi qu'on propose, le défi qu'on lance, c'est pour voir quelles entreprises peuvent émerger du COVID, quel modèle d'affaires innovant qui inclut des mesures environnementales, qui sont collaborateurs, mais surtout qui touchent à l'achat local et l'approvisionnement soutenable. Donc, c'est l'angle qu'on a pris pour le défi, puis on pense que c'est juste assez large. Absolutely. Puis par ailleurs, PME Montréal, it's French, it's English, it's bilingual. And the challenge here is really about how can we encourage local purchasing and sustainable procurement for sustainable economic recovery in a perennial way for our society as well. And what I really love about it is that like it goes not only from the local consumption, but also production and the logistic and the supply chain. And so like it's really end to end in that regard. Right. It can target consumers. It can target retailers. We're talking even about governments, how we restructure les appels d'offres. So we think it's an interesting angle, and it touches on a relevant aspect of what happened during COVID. How do we manage, to encourage the local economy? Absolutely. And there is AI, supply chain, so many opportunities. And I love how like it's specific but large enough so that like it can be created for all Canadians to find solutions. Thank you so much, Carla. It's an honor to have you and very excited for the rest of it. Merci, Elias. Un plaisir. Merci. Salut Catherine, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous et un honneur que d'avoir l'Opéra de Montréal qui est partenaire du Cooperathon cette année. Donc justement, qu'est-ce qui vous amène un peu ici aujourd'hui? Bien, en fait, tout le plaisir est pour nous, Elias, évidemment. En fait, ça fait plusieurs années, nous, à l'Opéra de Montréal, ça fait 40 ans qu'on existe, puis ça fait plusieurs années qu'on constate des petits soucis peut-être au niveau de l'engagement, au niveau du modèle de l'engagement de notre audience, au niveau de la musique classique, au niveau du théâtre, tous les arts vivants, dans le fond, le modèle est en plein changement. Avant, les gens s'abonnaient beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup moins ça. L'offre est tellement grande. Donc, on essaie vraiment de comprendre quel serait le nouveau modèle d'engagement, comment on peut le mesurer, puis comment on peut le susciter, surtout cet engagement-là. Puis, on pense que ça passe par la communauté, puis créer une communauté vraiment autour de l'Opéra de Montréal. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là qu'on veut se pencher avec le Cooperathon. Absolument. Puis, comme on le voit en anglais et en français maintenant, en français et en anglais, pardon, parce que justement, c'est dans les deux langues et c'est à travers l'Amérique du Nord. Si j'ai bien compris, c'est vraiment un défi qui est ouvert à tout le monde à travers l'Amérique du Nord. Absolument. Pour renouveler l'opéra, l'expérience en tant que telle. And you're like with how many organizations? Like A lot of people, actually, we're with all the opera houses around North America. And they're all looking at us right now, and they all want to get some solutions from this Cooperathon. So it's very exciting because it's not only us, it's really all the opera houses in North America. So it's great. Absolutely. And I think from my understanding is that like you want to follow up on those projects, you really want to work with them. So it's extremely exciting for anyone who wants to tackle it. C'est ouvert à tout le monde, citoyens, citoyennes, les gens en technologie, les gens en sciences, même en art, etc., pour se mettre ensemble parce que vous voulez travailler avec eux et avec elles. Et je pense que la solution viendra probablement là où on l'attend pas. Et c'est la beauté du Cooperathon. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Catherine. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous encore une fois. J'ai hâte à la suite. Merci. Salut Léa, ça fait vraiment, vraiment plaisir de t'avoir avec nous. Puis un gros merci à la piscine d'être partenaire du Cooperathon cette année d'ailleurs. Salut Ilias, écoute, on est vraiment très contents nous aussi d'être partenaire pour la première fois cette année à la piscine. Merci encore. Exactement, une première de nombreuses, j'espère. Mais justement, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui par rapport au défi? Eh ben, écoute, donc nous, la piscine, on a un accélérateur pour entrepreneurs culturels et créatifs. Et donc, on aime cette énergie vraiment bouillonnante. Et puis, on avait, avec nos partenaires, envie d'appeler la communauté à répondre aux défis parce que les industries culturelles et créatives ont quand même vécu un grand bouleversement qui amène des réflexions et des nouveaux défis. Justement, en parlant de défis, moi, j'ai envie de le savoir, de connaître ce défi-là.
Donc, la piscine, on s'est associé avec 3 partenaires, le Musée de la Civilisation, la TOU et les restaurants de Joe Beef. Et puis, ce qu'on cherche avec eux actuellement, c'est à la fois de nouveaux types d'environnements, des nouveaux contenus, des nouveaux mobiliers pour que des environnements culturels, de travail ou de détente soient plus sécuritaires. On cherche aussi de nouvelles formes de diffusion de contenu créatif pour repenser la chaîne logistique de production, par exemple, et puis de nouveaux modes d'accessibilité pour renouveler l'expérience, que ce soit à la fois physique ou numérique. Voilà, et on a vraiment ancré ces défis dans la réalité de nos 3 partenaires. Absolutely, absolutely. And like just a quick reminder, this is like in English, in French, it's open for everyone throughout Canada. I love your aspect of like the physical component, the experiential one, as well as the technological component. And everyone can take on this challenge from one or multiple angles. Leah, thanks again for all the work you do with La Piscine. Thanks again for this challenge. I'm definitely looking forward to see what's coming up with that. Thank you very much. Hi, Sarah. Very, very excited to have you with us today and really grateful to have the Indigenous Innovation Initiative be part of Cooperathon this year. Great. I am super excited to be here as well. Yeah. So speaking of innovation and Indigenous innovation, actually, what's bringing you here today? Let us know. Yeah. So I work for a group called the Indigenous Innovation Initiative. We're based or housed by Grand Challenges Canada, and we're an innovation platform that seeds innovative solutions, bold ideas that have the potential for big impact. Wonderful. And speaking of impact and boldness and ambition, what is this challenge that you're giving all Canadians coast to coast to coast to solve? Yes. So our challenge statement is, how do we solve the biggest health, social, economic challenges for Indigenous peoples and Indigenous communities in Canada using a gender lens? We know that in these times of COVID, this global pandemic that we're in, that the health, social, and economic circumstances for many people who are racialized, people who are poor, different communities have been really impacted. And so this is a great opportunity for our communities across Canada. Absolutely. Et d'ailleurs, c'est pour toutes les personnes qui sont à travers le Canada. Et j'adore l'angle, justement, quand on parle de perspective de genre. Et je crois justement que la diversité et l'inclusion vont être des aspects cruciaux, non seulement comme les enjeux, mais aussi comme des piliers de l'innovation qui va sortir pour répondre justement à ces grands enjeux-là, tant en santé que d'un point de vue économique. Thank you so much, Sarah. Like, it's a really exciting challenge. And I really hope that Canadians coast to coast to coast will tackle this challenge. And I'm looking forward to see those solutions that will come through it. Yes, you're not any more excited than I am. I know that the ideas are out there. There's some really great innovative solutions to the biggest challenges we have in our communities, and I'm really excited to see what comes to fruition. Thank you so much. Merci. Merci à toi. Salut Juliane, vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ah, bonjour Elias. Et encore plus heureux, en fait, de voir Desjardins propulser le Coopérathon pour une 5e année consécutive et encore une fois offrir un défi, mais dans un contexte un peu particulier. C'est vrai, Elias. En fait, cette année, le défi s'inscrit dans un contexte assez particulier qui est la pandémie de la COVID-19. On sait que c'est une crise qui est sans précédent et qui a eu des impacts sur tout le monde, mais plus particulièrement aussi sur les jeunes et les aînés, qui sont deux clientèles qui sont chères à Desjardins. Et en fait, en cette période un peu spéciale, on sait que nos aînés se sont sentis seuls, isolés, avec les répercussions sur la santé que cela peut apporter pour eux. Puis, d'un autre côté, nos jeunes aussi là, ont vu leurs projets et leurs activités bouleversées par le contexte. Donc, c'est une opportunité d'amener ces deux groupes ensemble et de leur permettre de contribuer et, en fait, de s'entraider. Donc, c'est une belle opportunité. Absolument. J'adore que tu finisses sur le mot opportunité parce que justement, tu peux nous en dire un peu plus sur cette opportunité-là? Tout à fait. La question qu'on se pose, c'est comment les aînés et les jeunes peuvent-ils s'enrichir mutuellement et de façon pérenne en partageant leurs connaissances et leurs expériences? Ou en anglais, en fait, how can seniors and youth share knowledge and experiences on an ongoing basis to mutually help each other?
So the challenge is open for participants from coast to coast. C'est un défi qui s'adresse à tous les entrepreneurs passionnés d'innovation, les entrepreneurs au grand cœur, parce qu'on le souhaite, en fait, c'est un défi qui pourrait faire la différence dans la vie de nos jeunes et de nos aînés, et c'est ce que l'on souhaite idéalement comme solution. Absolument. Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a eu aussi des séances d'information, il y avait des gens qui présentaient des solutions, peut-être d'un point de vue plus de la santé, d'autres d'un point de vue plus de l'éducation, parfois la santé financière aussi. Il y a vraiment beaucoup d'angles à aborder et j'ai vraiment hâte de voir les solutions qui vont être présentées durant le Coopérathon cette année. Ben, oui, nous aussi, en fait, on est déjà très enthousiastes à l'effet de voir les solitions. Puis, c'est pas nécessairement des solutions technologiques, là, comme tu l'as mentionné, qu'on cherche. C'est des solutions. Les solutions peuvent être de différentes natures. L'important, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, c'est vraiment qu'elles soient au bénéfice des jeunes et des aînés et plus généralement là, des communautés. Super. Ben écoute, Joliane, merci encore pour ton soutien et bonne chance pour le Coopérathon 2020. Merci, Elias. Salut Alexis, vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Really an honor to have you and thank you so much for dialogue, for being a partner of Cooperathon this year. I know you a bit, but for the people in the room who don't know you, can you tell us a bit more about dialogue and the context where we are today? Sure. Hi, Elias. Dialogue's purpose is to improve humanity's well-being through technology to deliver excellent care to people. We started about 4 years ago. And now millions of Canadians have access to primary care and mental health treatment services over telemedicine. And we're super proud of this result. Well, it's a great result. And you're a startup that have raised quite substantial amounts of money. You're also hiring, but you're looking for innovations. Can you tell us maybe a bit more about the challenge you're offering us today and the innovation you're looking for in our context of Cooperathon 2020? Absolutely. Now more than ever, when telemedicine have hit the mainstream due to COVID, we need more healthcare specialties to be delivered over virtual care modality. And that is the core of our challenge. Pick a specific healthcare specialty and bring down the barriers to make sure that that specialty can be delivered over virtual care. Wonderful. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ouvert à tous les Canadiennes ou tous les résidentes du Canada de côte à côte, que ce soit ici au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, etc. Et c'est vraiment pour comment est-ce qu'on peut utiliser la télémédecine. Là, on ne l'aurait pas attendu. C'est très ouvert et j'ai vraiment hâte aux solutions qui vont être proposées. Merci beaucoup, Alexis, d'être avec nous aujourd'hui et bonne chance à tous les participants. Bonne chance à tout le monde. Merci, Alexis. Et voilà. Donc, ceci conclut nos 12 défis d'innovation ouverts qui sont ouverts tant pour les startups, les aspirants entrepreneurs que les intrapreneurs ou les employés qui veulent lancer des solutions innovantes en ce temps assez particulier de 2020. Et aussi, d'ailleurs, si vous avez envie de lancer votre propre idée, vous pouvez rejoindre la plateforme globale. I forgot this part. But last but not least, I'm really lucky and grateful to have with us Martin Brunel from Desjardins, who's going to present a little surprise for you with the last challenge. Vraiment content d'avoir avec nous Martin Brunel, vice-président croissance et acquisition et développement au sein de Desjardins, la personne aussi derrière toutes ces initiatives-là d'innovation ouverte, d'innovation au sein de l'écosystème à travers le Canada, qui va venir nous présenter une belle opportunité pour les startups. Salut Martin, ça fait vraiment plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Elias, un grand plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui. Justement, on vient de présenter 12 défis d'innovation ouverte pour les aspirants entrepreneurs, mais on en a un spécial pour les startups qui est encore plus pertinent dans le contexte actuel. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien, effectivement, comme tu le dis, depuis quelques mois, le contexte dans lequel on vit tous et toutes nous amène à voir que l'autonomie financière, c'est non seulement un concept un peu théorique, mais c'est vraiment quelque chose qui est utile et pertinent. Là, on le voit avec les gens qui ont peut-être des défis avec leurs finances personnelles. Alors, l'idée, c'est de permettre aux gens d'être capables de gérer leur quotidien, leurs besoins quotidiens, leurs besoins essentiels, mais aussi de continuer à aspirer à leurs rêves, leurs ambitions et de prendre les moyens de les atteindre. Absolument, absolument. Puis, justement, c'est un défi qui est pour tout le Canada. It's exclusively for startups and it's throughout Canada.
in an effort of open innovation et d'innovation ouverte à travers le Canada pour dire dans le fond aux Canadiens et Canadiennes, how can we help Canadians reach their financial empowerment? Maintenant, qu'est-ce qui attend en fait ces participants de ce défi-là? Ben, nous, on lance l'invitation à tous les entrepreneurs, les forces vives, l'intelligence entrepreneuriale à se mettre ensemble en équipe, à prendre avantage des mentors, des experts de Fintech Cadence qui vont venir les appuyer. Et c'est une super occasion d'arriver avec développer une entreprise ou une idée qui pourrait se transformer en entreprise et qui pourrait faire une vraie différence dans la vie des gens. Donc, vraiment répondre à un vrai problème ou une vraie problématique que les gens puissent vivre. Absolument. Mais justement, en parlant de répondre à une problématique, il y a quand même un petit incitatif, j'ai l'impression, qui attend les startups qui répondent à ce défi-là. Ça, c'est la grande surprise, effectivement, Elias. L'équipe gagnante se verra offrir une place dans notre programme Startup en résidence. Donc, ça leur permettra d'être vraiment accompagnés de proches au cours des prochains mois pour faire en sorte que leur idée puisse devenir une vraie entreprise qui a des chances d'avoir du succès et de grandir et qui sais-je peut-être devenir une grande entreprise dans le temps. Puis on l'espère, comme déjà plusieurs fois, Desjardins qui a accompagné des entrepreneurs et on les connaît qui sont aujourd'hui avec un succès. Est-ce qu'il y a un message que tu veux peut-être passer aux participantes ou aux participants de ce défi? Absolument. Je veux déjà les remercier toutes et tous de s'investir là-dedans, de mettre au profit de la communauté leur intelligence entrepreneuriale, leur intelligence collective. Alors, je les remercie. Puis encore là, c'est une façon de faire la différence dans la vie des gens. Puis je sais que le contexte n'est pas facile, c'est différent, mais je pense que avec la résilience puis l'innovation des gens, je pense qu'on peut être absolument agréablement surpris de ce qui peut ressortir de ça. Absolument. Ben écoute, moi je suis très excité, j'ai hâte de voir les solutions, j'ai hâte de voir les startups. Et merci à toi, Martin, pour le support, tant pour ces entrepreneurs-là que pour le Cooperathon dans son ensemble. Merci, Elias, et bonne chance à toutes et à tous. Merci. Merci encore à tous les partenaires de Défi. Merci encore à vous, en fait, qui allez saisir, j'espère, cette opportunité-là pour contribuer à la relance économique de manière durable et saisir cette année assez spéciale pour propulser le Canada vers de meilleurs lendemains. Bonne compétition à toutes et à tous. La soirée n'est pas encore finie. On a encore du contenu de qualité. Donc, je vous invite très fortement à rester avec nous. Et je l'espère, profiter peut-être de ce petit moment-là pour aller vous inscrire sur cooperathon.ca et faire partie de l'aventure. Thanks everyone. Thanks for watching us. Thanks for joining those challenges. Thanks for the challenge givers. And I really, truly hope that you will seize this opportunity to contribute to the building up of a better Canada, as well as launching your innovative and sustainable startups together. Good afternoon. Thank you for coming to this session. My name is Eric Morin, and I'm the head of Startup and Residence, Desjardins Incubator. Today, we have an amazing session when Fintech and social good align, opportunities in Fintech for a better world. We have distinguished guests today, Paul Desmarais-Truy and David Nault. Paul is the chairman and CEO of Sagard. David is co-founder and general partner at Luge Capital. Paul, David, the floor is all yours. Hey, merci beaucoup, Eric. Thank you very much, and welcome everybody. Looking forward to this chat, and it's an honor to have you, Paul. As Eric mentioned, you're chairman and CEO of Sagard with almost $4 billion. Sagard, did I say Sagard? Sagard, with almost $4 billion under management. Chairman and CEO of Portage Ventures, $427 million fintech venture capital fund. You're chairman of Diagram, one of the leading fintech foundries out there that's created a bunch of really great companies. You're also chairman of Wealthsimple and Dialogue, which we just heard. And I'm sure I'm probably missing a few, but that seems to be your day job. And in addition to those important functions, you're founder and honorary chair of the Young Canadians in Finance, which provides
young professionals with working and public in private and public financial sectors, a network to excel in the field. And then finally, you also sit on the board of Black North Initiative, program and the Coalition of Canada Business Leaders to fight anti-Black systemic racism in corporate Canada. And I could go on, but before I run out of breath, I'll stop there. But when you as an investor and Luge Capital as an investor, we often look at entrepreneurs and in building a company, and we ask ourselves the why they're building it, not just the what they're building, which that mission is very important to us, as I know it's to you, and that's a segue into what we're going to talk about. Is when fintech meets social good, there's so many great things that can happen. And so the first kind of question that I wanted to chat about is making financial services more accessible, and the concept of open banking. I know that you've spent a lot of time in this sector, and are an important advocate for open banking, and Adam Fileski and your team has done that as well. So, how do you feel that open banking is going to help the industry? Is it good news for everyone, like fintechs, financial institutions, consumers? Tell us your view on open banking. So first and foremost, open banking is about empowering consumers and businesses. Our stance as a firm on open banking is that, as this model emerges, and I think it will only really emerge once the government actually steps in with regulation. I don't actually think this is something that the private sector can actually drive. I think it will lead to significant consumer and small business benefits. If I start with small business, ultimately, what does open banking do? It helps facilitate access to credit. Like ultimately, the mainstream banking kind of channels are quite burdensome for small businesses, and just the transmission of information often is not, the most smooth. And open banking can help, platforms basically directly feed information around transactions or around inventories to digital lending platforms that could then be partners to those small businesses and facilitate access to credit. Cash flow management, platforms like Wave kind of help small businesses kind of manage cash flows and understand where they're going to be. Those tools are extremely helpful to small businesses. Financial administration, a lot of self-employed people don't have access to small, medium business services that are usually kind of there. And so open banking really helpful there as well. For the consumers, I think this is truly, I think there's actually been a big motion in Canada to rename the open banking kind of, rules to consumer empowerment. And because it really is about consumer empowerment, it's about rebalancing the kind of informational power and the, ultimately the balance of power between consumers and financial institutions. It gives consumers greater visibility on their finances. Ultimately, if we think about companies like in your portfolio, I believe Flinks, or companies that we've been involved with, Quovo or Personal Capital, we very much give consumers the ability to aggregate all their financial data and having a single view of their financial situation, therefore being able to make better economic decisions. I think it also gives the ability of consumers to have access to more product choices. I mean, today, if you think about credit cards, if you think about a range of financial services products that consumers have access to, they're often in the wrong product for them. And there's no real incentive in financial institutions to basically tell someone, hey, you're paying way too much for this product. Here's another product that's much better suited for you. But if all that information was available and the consumer could actually kind of surface that information to competition, that would be very empowering in terms of getting the consumer more choice, but also in terms of giving fintechs greater ability to compete for that consumer. And then finally, the simple fact of making it easier to move. I mean, we've built Wealthsimple over the last few years.
early on in the Wealthsimple days, some actual financial institutions required a fax to close an account. Who is sending faxes in today's world? And this was 2015. And so, luckily, there's always technological solutions to work around that, but, very complicated. And so by having this, open banking framework, one of the important things is reducing the barriers of consumers moving from one institution to another. Yeah, listen, I think really it does appear to be a win-win-win for financial institutions, fintechs, and consumers. I know that, whenever I switch service providers and financial institutions, I would love to be able to just port my data over and avoid me asking, being needed to answer 50,000 questions in order to move over. So I think you're right. I think it's going to open up some great opportunities for fintech. And, does this kind of bring also the ability to make, products more affordable, right? Like, what do you think fintech's role is in providing access to more affordable products? When we're thinking about fintech and social good, right? We're saying, well, how can a new fintech, whether it's, you've got a company Nesto in your portfolio and Diagram, and we've got this Aya payments to make insurance more affordable, mortgages easier to access. What is your point of view on the role of fintechs to enable this social good? I think the financial services industry is going to go through a transformation. I mean, historically, financial services incumbents have profited from general opacity, right? Opacity was the friend of a financial services institution. You could bundle, hide fees here and there, and ultimately very hard for a consumer to truly understand kind of what they're paying to who. I think one of the great opportunities in fintech and, broadly in terms of what's happening in financial services, because I don't think this is only benefiting fintechs. I think it's also benefiting enlightened financial services incumbents, is that there's an entire new world of segmentation. And there are entire groups of people that historically have not had access to a lot of financial services. And by offering digital channels, those people for the first time in their lives are having access. If I look at Wealthsimple, 50% of the people that open an account at Wealthsimple have never had access to investment advice before, have never had an investment account. And our belief is that giving people access to advice in the form that they want it, when they want it, is actually an incredibly important service. I mean, John Bogle, the famous founder of Vanguard, famously said that financial advice drives 200 basis points of alpha. The reality is that as a consumer, having easy access to RESPs, Wealthsimple is actually the first platform in Canada to enable a digital RESP. Having easy access to TFSAs and RRSPs in ways that you actually understand what those acronyms mean is extremely important and extremely empowering for Canadians. Ultimately, I think what will make products more affordable is four things. I think it is product simplicity, creating products that are easy to understand, easy to digest, easy to buy, built on scalable architecture. One of the reasons why, large banks and large insurance companies can't bring down prices that much is that they have very kind of archaic intertwined architecture that making any change to it is extremely costly. When you build new platforms, you can build software-based infrastructure that is highly scalable. I think ultimately, many of these products actually will either remove the need for an intermediary or significantly enhance the intermediary's ability to serve people. And so in many ways, I don't think fintech is going to be, the end of others. I think it will be both a new form of channel, but also an enabling channel for advisors, all driving down costs. And then finally, I think fintech has an incredible ability to drive alignment. So if you think of, auto insurance platforms in the US like Root, where, your cell phone is actually tracking how well you drive, and your premiums are moving based on how well you're driving. I think that is extraordinarily empowering and creates great alignment, because if you're young, if you're in your 20s and you're a fantastic driver,
Today, auto insurance, prices you in a very high risk category. But ultimately, if you're young in your 20s and you're a very cautious driver, there's no reason why you should be bucketed with everybody else who's your age. And today, technology allows you to be bucketed in something that makes a lot more sense for specifically your characteristics. And I think that all makes financial services more accessible, more affordable, and ultimately much more fair. And I don't know why the insurance is expensive for me, but that's a whole other discussion. But you shouldn't be driving a red Lamborghini. Yeah, and fintechs, has this changed also because of COVID, right? With just the role of fintechs in allowing, helping make products more affordable and accessible, right? You think about how long it takes to be able to get money and so on. In COVID, it's been a real story of access, right? I mean, if you look at Q2, Wealthsimple captured 18% share of all brokerage accounts opened in Canada. We were the #2 platform for brokerage account opened after TD. Why was that? Because in March, if you called RBC and you asked them to open brokerage accounts for you, they either told you, call us back in a week when we have less volume, or that they tell you, once you filled out the paperwork, why don't you deliver it to a branch? In March, you weren't filling out paperwork and you weren't delivering it to a branch. And I can tell you both these stories as a fact, because both of these things happened to me. And so obviously in that scenario, you go to the path of least resistance, which is kind of opening a brokerage account on a platform like Wealthsimple, which happens in a few clicks. We are kind of looking at these same phenomena in multiple countries. If you look at Mexico traditionally only had 300,000 brokerage accounts. There is one platform that has literally opened over 100,000 brokerage accounts in the last 3 months. And so this huge shift is really interesting. And what's interesting is that consumers want to engage with financial services. They're at home, they're thinking like, how do I plan? But ultimately, a lot of the traditional means are not as available. And so, I think COVID's been an incredible tailwind for financial services and across a range of different scenarios. I mean, one easy example is we have this card called Coho, which is basically we're not legally allowed to call it a bank account, but it's like a saving and spending account. And we basically allowed all of our users to plug in directly to the CRA and have access to the CERP payments automatically. That was a hugely popular feature during the time of COVID. And so, ultimately, I'd say for everything that's B2C fintech, COVID has been a huge accelerant. For everything that's been B2B fintech, it's been a little tougher. Yeah, well, we've got a portfolio company named Aya, not to do too many name drops, but it's the exact same thing. Like now that all the everyone's working from home, employers are saying, well, how can I give an employee spending account? People that are not used to doing an expense report, how can I give them either for their health or their needs while they work at home? Kind of a similar mechanism where you've got this card that's linked to an app that what you spend it on is controlled within the framework of what the employer wants to do. But if we look at the Cooperathon, I think it's all about this. It's using fintechs to bring better services to their customers and helping them to get over the hurdles of some of their tech challenges. Another kind of topic I'd like to talk about, and I'd love to pick your brain too on some opportunities in fintech. Take that question, because I think the audience that's here also is really curious about what are the opportunities in fintech. But what's the financial literacy, right? There's we're kind of privileged to be able to know a lot about finance, but there's a whole segment out there that doesn't. What are your views on financial literacy? Why does it matter, and how can fintech play a role too in helping the average person up their knowledge? Look, I think access to education and access to financial services are ultimately some of the most important equalizers in society, right? Like if you think of, a lot of the racial issues that are happening in the United States, a lot of those are driven by kind of a legacy non-access to education, a legacy non-access to capital. And so as a result, a lot of communities, a lot of racial segments in the United States, were just not able to build legacy financial assets.
And so ultimately, I really believe that access to financial services is an absolute important right for societal equality. And examples of those are RESPs. Like RESPs are an incredibly important tool and an incredibly important equalizer in society, because it's basically a tool that helps you save for your children's education. And it is a tool that traditionally has not been emphasized by traditional financial services channels, because for traditional financial services channels, it is a very expensive tool to deliver while providing very little revenues. So as a result, a lot of the traditional channels have de-emphasized RESPs, even though it is probably one of the most advantageous product for families. And for the least fortunate families, there's huge, federal incentives around kind of these products. And so really, really, really important product, but not traditionally accessible. And ultimately, one of the big problems is one of financial literacy. If people knew that there's basically free money available for RESPs, they would take advantage of that. And that's something that we've done with our Wealthsimple Foundation, which we've announced, a CEO of in the last few weeks. This is going to be a foundation where we're going to raise money to drive financial literacy. And that's really important. In a more kind of basic day-to-day level, understanding a budget, really important. Tools like budgeting tools, really, really important. Being able to save for goals, really, really important. Lots of startups doing that, but still, a huge open space to be able to go after that. Understanding of leverage. So many students, young people graduate with tons of credit card debt. Understanding the negative impact that credit card debt can have on you and your life is really, really important. And ultimately, I think, I want to emphasize this point again, finding the right channel of advice, because ultimately as a consumer, being able to know everything about financial services, if it's not your day job, is not possible. And so finding a trusted channel for advice and leveraging that channel will drive significant outcomes for you as a consumer. But I think there's still a lot to do around financial literacy. Even after all the regulation changes on fees in Canada, most Canadians still don't know what they pay in terms of fees. And those fees often are the worst for those that could least afford them. I totally agree, and it starts at a young age, right? I think that there's opportunities, like you said, for fintechs. We look at there's a company, Till Financial, really starting out to build a better banking experience for kids. Like you said, giving them savings goals, and there are opportunities, like not necessarily a winner take all market. It's not because there's one company that there's not opportunities for fintechs to build, like you said, better budgeting tools, better financial literacy products. And, I know that Coho also offers this free tool to do it. And I think you guys made an investment in a company called Retirable that helps you plan your retirement. I couldn't get over the statistic of people that start to get towards retirement and have no idea what they're going to need for retirement, right? And that starts at a young age, starting to plan for that. So I think that there are tons of opportunities in fintech to just bring social good. And social good for me is also about just bringing these benefits above and on kind of the revenue back. It's also just allowing them to understand better, make better decisions, and like you said, reduce their overall costs, which are unnecessary, right? There are some steps that they can take. And I know that Desjardins puts in a lot of effort into helping their users get financially educated. And if you look at Power Corp, how you guys started, you created all this. It's about working with a large financial institution and smaller companies. Hence why you make a lot of investments in young companies and get this foundry through Diagram. What are the how do you feel like the financial institutions and startups can partner to work better together? You've got tons of commercial agreements between your companies and FIs. Anything you can share on maybe some tips? So this is a topic we take very seriously. I mean, we have a team whose only role is driving collaboration between
our portfolio companies and financial institutions. And since the launch of, Portage, we've landed 40 commercial partnerships between financial institutions that are investors in our fund and our portfolio companies, 20 of which are generating kind of significant revenues for the startup. And, the startup wouldn't exist. I mean, Dialogue, who was presenting earlier, it, in many ways would not exist was it not for kind of one or two kind of large institutions that we have relationships with that sign contracts with Dialogue and help them scale. And so that's really important. I would say that one of the key lessons learned is to really define, problems that a financial institution has probably at the periphery, and how we can partner with those periphery problems. Like what we found is that it's often hard to partner on the transformation of the core, because the core of a financial institution is often so complex and so critical to that financial institution that it's very hard to do much around it. That said, on the periphery, perfect example, a SSQ distributing Dialogue. SSQ never distributed telemedicine before. Now they could do it. It's an extra kind of revenue stream for them. It helps Dialogue. It's fantastic. It creates a great partnership. Coho on group platforms basically allows group platforms to kind of offer to their clients to get their paycheck early. No skin off the group player's back, but a great benefit to the client, and ultimately a real positive for the fintech and for the insurance company distributing this. I'd say only now are we starting to have discussions more about the core, but even then, when companies are launching new insurance companies, so like we're big partners with Nationwide in the United States, where they've launched like a new auto insurance line. We have a company called Socotra that basically provides like insurance back office out of a box. And so Nationwide launched their new product on Socotra while their legacy product stays on their legacy systems. And so I think, the thoughts that I would have is lots of opportunities for partner on the periphery, lots of opportunities for partnership in new products. The core is very, very hard to kind of penetrate, but the person that cracks that nut will end up creating a really big company. And Desjardins is a big investor in our fund, and we got a close partnership with them. And I find like it's really interesting how they're working in the whole food chain of the entrepreneur in residence, and then they got this strategic fund, and then they've got this, Cooperathon to stimulate ideas. And it's really the whole food chain that allows an FI to start getting and start working with fintechs. We only have a couple minutes left, but I wanted to get your quick thoughts on what makes for a good CEO, a good entrepreneur. I know that you spend a lot of time kind of coaching and helping entrepreneurs as well. Yeah, and so look, we've spent a bunch of time on this. We've done surveys on this, and historically, we've always said that, look, a great entrepreneur is someone who could attract talent, someone who could attract capital, and someone who's so passionate about the idea that they're driving that they can't sleep at night. And so for us, like, that is kind of really important. But, to peel that onion a little bit, I would say that especially the onion of like passion about an idea, it's not enough to have passion. You need to be able to have the intelligence to dig in and be curious about the very specific problem that you're trying to solve, and be able to unbundle that problem and rebundle it in a creative way, and be able to solve like complex choices as you're looking to build your business. I'd say the other part of kind of unbundling the kind of passion is you need to be a great storyteller. Ultimately, entrepreneurship is very much about storytelling, because if you can't tell the story of what you're trying to do, odds are you're not going to be able to attract the talent, and you're not going to be able to attract the capital. And so storytelling is an extremely important skill set. And that's actually something that we've actually invested resources in training kind of young entrepreneurs in our ecosystem on storytelling. I totally agree. And that's why the pitch competitions exist. And entrepreneurs that do it well, we see it. At the end of the presentation, we're like, I want to back this. And the why they're doing it, and not just what they're doing it.
I'd like to leave the audience with just an interesting statistic is there's over 1.5 billion people that don't have a passport, personal identity documents, and those without those won't have a bank account, and which results in barriers to education, fewer employment opportunities, and higher levels of poor health when you don't have those. And I think those are just opportunities to plant the seed of entrepreneurs to help solve that. That's 1.5 billion people. Look, for sure. I mean, you saw it like one of the greatest waves of technology happened in India, where they moved like 1 billion people onto a national identity system. That movement was a massive tailwind in fintech in India. And it is my belief that there's a lot to do around personal identity with blockchain, with national identity systems. But one thing's for sure is that when you put people on a digital identity that is portable and allows them to very seamlessly go through KYC, it is a huge accelerant to innovation in the financial services space. Hey, look, Paul, I know you wanted to invite all 1,500 attendees to go party tonight, pick up the bill and everything, but we're going to have to postpone that, okay? So thank you very much. And Eric, I'll let you take it from here, but it's been an honor. Thank you very much for participating. Thank you, everybody, for participating as well and sticking around. Thank you, David. Thank you, Eric. Thank you. Can you hear me? So, Paul, David, thank you so much for that engaging conversation. We learned a lot about open banking, how large financial institutions can embrace startups as a mean to accelerate innovation, why financial literacy matters, and so on. Now, message to the audience. First, for those of you who are startups in financial technologies, surely you're all aware of the challenge called How Can We Help Canadians Reach Financial Empowerment? I just want to let you know that we have enhanced the program to add a second prize. So the first prize remains $25,000 for the winner and 8 months in startup and residence. And we have added a second prize of $5,000 and 4 months at Station Fintech. Thanks to Finance Montréal and Station Fintech for that. If you still didn't register, it's not too late. Go to cooperathon.ca. For the rest of the audience, we invite you to find innovation solutions to 13 challenges. Find all the details on the website, cooperathon.ca. Wishing everyone who has registered the best of luck. That's all, folks. Good night and have fun.